Bismillahir Rahmanir Rahim. Beyond COVID-19 City Corporation Local Government Fiscal Space এটির আজকের সেমিনারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ যে আজকের এই সেমিনারে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ স্যারকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব সেলিম রাজা, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, জনাব এবিএম আমিনুল্লাহ নুরি, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব, নগর উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার বিভাগ। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আপনারা অবগত আছেন যে আমরা গত 21 তারিখে প্রথম একটি সেমিনার করেছিলাম। এটির ধারাবাহিকভাবে আজকে দ্বিতীয় সেমিনার। এই সেমিনারে আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন প্রফেসর রয় কেলি ফ্রম ডিউক ইউনিভার্সিটি। তিনি ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে সংযুক্ত আছেন। ভার্চুয়ালি সংযুক্ত আছেন মিস্টার তাকেশি শাহিকি, Senior Representative JICA Bangladesh, a representative from Embassy of Bangladesh, Tokyo, representatives from JICA from Tokyo, representatives from USAID, UNDP, World Bank, SDC and GIZ. They are connected virtually. আমরা আজকের যে কতদিন যে আমরা সেমিনারটি করেছিলাম সেই সেমিনারটি ছিল, এটি আপনাদের আলোচনা বোঝার সুবিধার্থে, যে গত যে সেমিনারটি সেটি কারেন্ট রেভিনিউ ট্রেন্ড সিটি কর্পোরেশনগুলোর, সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে বেসিক্যালি আমরা এই যেটি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে একেবারেই মাইক্রো লেভেলে ইস্যু সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রপার্টি ট্যাক্স, আদার সোর্সেস অফ রেভিনিউ এবং এগুলার যে ওয়ে ফরওয়ার্ড, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা অবগত আছেন যে এই C4C প্রজেক্ট থেকে একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে সিটি কর্পোরেশনগুলোর গভর্নেন্স উন্নয়নের জন্য। এই কৌশলপত্রটি এটি আমাদের স্থানীয় সরকার বিভাগের দলিল, সেই সাথে এটি সিটি কর্পোরেশনের দলিল। আমরা এই স্ট্র্যাটেজি পেপারটি নিয়ে আজকের যিনি মাননীয় সভাপতি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আমরা স্টিয়ারিং কমিটির একটি সভা করেছি, যেখানে আপনারা সবাই সংযুক্ত ছিলেন। এটি হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদী দলিল, যেটির মাধ্যমে এটি নিয়ে কাজ করি, তাহলে পরে আমাদের সিটি কর্পোরেশনগুলো আরো অনেক বেশি পরিমাণে ভাইব্রেন্ট হবে। তো আজকের এই সভায় আমরা গত যে সভাটি হয়েছে, এই সেমিনারটি হয়েছিল, এটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি সেমিনার হয়েছিল। Lots of question arises from our audience to Professor Kelly, and he was kind enough to address all these issues. Besides this, we supplied some question paper to every table, and we got very valuable comment, very valuable suggestion from our audience, and we do believe that today Professor Kelly will address all these issues. And after this seminar, we will able to find out some way forward, how to make our city corporation more vibrant, যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন। এটি আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি সম্মানিত সিনিয়র সচিব স্যার হয়তো আপনাদেরকে বলবেন যে একনেকের সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যেগুলো আছে, এবং এখানে খুব স্পেসিফিক্যালি বলেছেন যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে। এই জায়গাগুলোতে আমাদের গভর্নেন্স ইমপ্রুভ করতে হবে, সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তো মূলত এই উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখেই আমাদের আজকের এই সেমিনারে এই প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে হরতালের মধ্যে আপনারা সবাই সময় মতো এসে উপস্থিত হয়েছেন, এই জন্য আমি প্রকল্পের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তো আমরা আর আলোচনা করব না, আমরা প্রেজেন্টেশনে যাব। Ms. Nauko Anjay, our team leader of C4C JICA, may I request you to present your paper on current revenue system of city corporations. Thank you.
Assalamualaikum. Good morning, good afternoon, and good evening. On behalf of the C4C JICA team, I would like to spend about 15 minutes describing the current systems of the city corporation's revenues and the issues as we have identified during the course of the C4C project. Please note that this is simply a presentation of issues, facts and issues based on the existing legal instruments and practices in the CCs, and this is not to provide solutions. Right after this brief presentation, Professor Roy Kelly will provide 2 lectures, and after the seminar today and through subsequent discussion through C4C and other opportunities, we are hoping that consensus will be generated on concrete way forward and implementation for the way forward will start. We talked about the governance strategy for city corporations last time, also mentioned by our project director, Mr. Shidiki. The strategy has 4 goals, and one of them is about fiscal foundations and budget management. Strengthening fiscal foundations means mobilizing resources and raising revenues. But in order to raise revenues, it is obvious that the city corporations need to have credible budget management system in place to gain the trust of the taxpayers and also the central government. So these 2, revenues and then financial management, they are like right hand and left hand. They are hand in hand or side by side. This seminar today and the seminar that we had last Sunday focus on the revenue side. But it is always important to remember that the budget or financial management is equally important. Now let's review the revenue structures once again. So the city corporations have basically 2 revenue sources: transfers from the central government and then city corporations' own source revenues. We have shown here example from Kumila City Corporation. Their development receipts are mostly from ADP, Annual Development Program from the central government, and they are mostly ADP for specific projects. So these are project-specific, project-tied government transfers. The revenue receipts, they are receiving, just like other city corporations, more revenues or receipts from others, including lease and rent from public markets and other facilities. Looking at the future, it would be more important for the city corporations to facilitate private sector development rather than doing what the private sector can do. So in this seminar, we will zoom into property-related taxes and trade license, which are important sources of city corporations' revenues. Let's first look at the property-related taxes in Bangladesh. There are 3 types. The first one is tax on buildings and lands, which is known as holding tax in Bangladesh.
The second one is property transfer tax. And the third one is land development tax. We'll talk about holding tax looking at the next slides, but here let me focus on the property transfer tax. Property transfer tax. So this is managed by the sub-registry office in the districts and the basilas under the Ministry of Law, and the total percentage is about 11%. We understand that it depends on the districts and the basilas, but it's about 11%. And 1 percentage point for company transactions and 2 percentage points for individual transactions are transferred to the city corporations. The land development tax, this is managed by the Land Office under the Ministry of Land, and through ministry circulars, union parishes, upazilas, purashavas receive 2% of the local land development tax revenue, but this is not being applied to the city corporations. In this connection, we have learned that the Ministry of Land is currently creating a land information management system. It's a database capturing all lands across the country, and there may be opportunity for the city corporations and other urban local governments to take advantage of this database through coordination within the national government in the future. Let's look at the holding tax. I think this is well known to all the city corporations, but the holding tax is a composite tax with different components: tax on land and building, lighting rate, conservancy rate, and water rate, if the water supply service is provided without metering system. And the maximum rates or percentages are specified in the model tax schedule issued in 2016. And how to go about assessing the value of buildings is also mentioned in the legal instrument. And this is mentioned in the 1986 taxation rules. So applying these to the valuation, the assessed value, and then with deductions for certain items, and then the tax rates, then the city corporation can calculate the tax amount. Now, there seems to be some issues. We understand that all or most of the CCs, they apply the highest maximum rate percentage, 7%, for tax on land and building. But for lighting and conservancy, some CCs use the maximum rates, percentages, 5 and 7, but others, their percentages are lower than these maximum rates, so there may be opportunity to increase in the future. Also, in terms of assessment, usually it's annual rental value of a building, but different CCs, they use different methods. For example, we have come to learn that Rumpel's City Corporation, they use unit construction cost for different types of buildings at the time of construction. In Kumila CC, they rely on self-declaration by building owners. In Dhaka South, we understand that they are using zone-specific unit cost approach. So different CCs use different methods, trying to be innovative, but there may be room for opportunity for some kind of standardization or uniformity in the future. This is the basic flow of the assessment and collection process. For the assessment, there are two types of assessment: periodic assessment
and then regular assessment. The periodic assessment is supposed to take place every 5 years, and then in between the periodic assessments, there's regular assessment. So whenever there are new buildings or newly expanded buildings, then they are captured by the tax assessors of the city corporations. There are maybe some issues. Obviously, as known to most of you here, the periodic assessment does not really take place every 5 years. We have learned from Dhaka North guest participant who may be here, but during the last seminar, he told us that in Dhaka, the last assessment was conducted in 1989 and 1990, and that's more than 30 years ago. So the property values in Dhaka have not been updated since then. The coverage of buildings that need to pay holding tax, the coverage does not seem to be a major issue because electricity distribution companies, gas companies, and other utilities, when applicants come for services, they require the presentation of holding tax ID. So through this process, we understand from the city corporations, mostly the coverage is not an issue. And I would say that since we often talk about and hear about coordination issues in the city corporation, here is a very good, excellent example of coordination that is happening. However, collection seems to be an issue. Let's now look at some data. The C4C project provides direct support to the 4 city corporations, Narayanganj, Kumila, Rampur, and Gajipur. So we have access to the data. Now, the collection rate or efficiency is not very good. Sometimes it goes to 90% or beyond 90%, but sometimes it goes down to 40% depending on the city corporations and depending on the years, sometimes below 40%. Through C4C, the 4 city corporations, they are now producing quarterly holding tax collection reports focusing on each and every ward that our senior PFM specialist talked about during the first seminar last Sunday. This is an example from Rampur City Corporation. This is for the fiscal year 1920. And here we can see clearly which wards are collecting better than others by looking at the demand, the tax that is supposed to be paid, and the actual collection. So this report, prepared every quarter, is presented to the councillors and to the mayor. So we are seeing that the councillors are now paying more attention to the tax collection in their respective wards, which is a very encouraging development. Next one. Now, this diagram shows the basic flow of the payment process. The 1986 taxation rules describes these payment processes, including a rebate system. So when the taxpayer pays the tax for the whole year, as you can see here, the taxpayer can receive 10% of rebate. So they pay 10% less. If the taxpayer pays only for that quarter, then 5% rebate or discount. So there's this incentive so that taxpayers will pay earlier in the year rather than later. And this is important because if the tax is collected earlier,
rather than later, then it can contribute to better cash flow of the city corporation. We have observed that typically the city corporations, if not all of them, they launch a very big, colorful tax campaign during the last quarter, usually April or May, and then providing special discounts and some gifts, small gifts to the taxpayers. And this may be, interesting, entertaining event, but it's actually not fair to the taxpayers who pay tax in advance, following the rules. It's not fair to, law-abiding, rule-abiding, diligent taxpayers. So this rebate system, it's there, it's very good, but it's not really working fully. For late payment, if the tax is not paid within the year, there's a surcharge of 15%, which is clearly mentioned in the 86 taxation rules. Some CCs apply this surcharge, but other CCs do not. Also, the taxation rules provide other penalty provisions. If the defaulters are recognized, then CC has to publish the names of the defaulters. And if the defaulters still refuse to pay, then the CC has the authority to seize and sell mobile property of the defaulters. But we understand that this is not being implemented. Also, such penalty provisions are important, but we can see that there's room for improvement in terms of city corporations' more proactive, user-friendly and proactive engagement with taxpayers, so that taxpayers will voluntarily pay tax without penalties, without threats, or without campaign. So there's a room for improvement. Through the C4C project, we encourage the city corporations to organize tax campaign during the first quarter or second quarter of the year rather than the fourth quarter. And also we are planning to organize a school essay contest with students focusing on taxation. In Japan, many local governments have been doing this for the last 50 years. We have some examples that we can share with you. Now, let's look at another topic. Taxes on professions, trades, and callings. This is known as trade license. But the correct, accurate name of this tax is taxes on professions, trades, and callings. Now, the city corporations, for the recent years, they've been collecting more revenue from this tax from a range of shops, hotels, restaurants, businesses, by issuing trade license. And then the Access to Information Project, A2I project, known to many, I guess, here. They have introduced e-trade license system, which has been introduced to some CCs. And through this e-trade licensing system, online application, online processing, and then online payment and online trade license issuing is now possible in some city corporations, which is a big improvement. However, we have seen that it's mentioned in the 2015 and 16 model tax schedule, there are about 300 categories of business types with different rates. And when we interviewed the city corporations, their revenue staff, they're trying their best to implement this model tax schedule, but with difficulties. We see that there's room for conceptual clarification and simplification. Also, I forgot to mention, but as you may know, this is called tax on professions as well, but professionals like lawyers, engineers, law firms, engineering firms, and other professionals or professional firms, they don't pay this tax
because they say that they have license already from their respective professional organizations. So the word license may be misleading. Next one. Now let's look at some examples from the model tax schedule. So limited companies, they pay tax by receiving trade license. And limited companies, they're registered in the sub-registry office, but we understand that the information sharing is not going on between the sub-registry office and the city corporation, and this may be another opportunity for improvement. When we look at some other examples, like for example, here, there's a coffee house. So the coffee house, the trade license fee or tax is 500 taka. But there are different types of coffee shops. There's small coffee shop, chai dokan on street. There's a nice North End cafe, very posh coffee house in Gulshan and other areas. So how to go about applying this 500 taka? Also looking at another example, furniture shops. So different furnitures are mentioned here. If it's branded furniture, then 20,000 taka. If it's Thai aluminum, 3,000 taka. Wood steel cane, 3,000 taka. But if a shop sells different types of furniture, branded, Thai, aluminum, different, then we are not sure whether the shop has to pay only 20,000 taka or maybe all of them. We're not very sure. So when we interview the city corporations, they're not sure either, so they come up with their own method of applying the tax schedule. And if this schedule is simplified and made easy to implement, it may be that the city corporations can raise more revenue from this tax. Now this is the end of the C4C presentation. We have just provided an overview of the current systems and issues in Bangladesh. So thank you very much for your attention. Apnade Shobaike Donobat. And let us now hand over to Professor Roy Kelly. Thank you, Anjay, for a nice presentation. Anjay যেটি বলার চেষ্টা করেছে এই শীটটি আপনাদের কাছে আছে। এটি আমরা যদি দেখি, আমরা 4টি সিটি কর্পোরেশনকে নিয়ে কাজ করেছি। সেখানে 2018-19 অর্থ বছরের চেয়ে ট্যাক্স রেট, হোল্ডিং ট্যাক্স রেট এফিসিয়েন্সি যদি আমরা 2019-20 হিসাব করি, সেটি কিন্তু কমে গিয়েছে। তো আপনারা যারা এখানে সম্মানিত অংশগ্রহণকারী আসছেন সিটি কর্পোরেশনগুলো থেকে, সেখানে এটা আপনারা এটি অবগত আছেন যে আমাদের যে এক্সপেন্ডিচার কিন্তু কমে নাই। ফলে there is a fiscal gap between revenue earning and expenditure. So how to mitigate this revenue, this fiscal gap? This is the big question. Roy Kelly is with us. He will join with us. আমরা গত সেমিনারের মতো এই সেমিনারও আপনাদের হাতে একটি কোশ্চেন এবং ফিডব্যাক শিট দিয়েছি। এটা আপনাদের টেবিলে আছে। গত সেমিনারে আপনারা খুবই চমৎকার কমেন্ট আপনারা করেছিলেন। তো এটি দেওয়া আছে, আপনারা এটিতে ইচ্ছে করলে আপনারা বাংলায় লিখতে পারেন। আপনাদের কোশ্চেনগুলো আপনারা বাংলায় লিখবেন। যারা বাংলায় লিখবেন আমরা এগুলোকে ট্রান্সলেট করব এবং এটি আমাদের যেই ওয়ে ফরওয়ার্ড পেপারে এটি করব, ইনকর্পোরেট করে নিব। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রয় কেলি যে বক্তব্যটা দিবেন, আমরা টি ব্রেকের পরে এটির একটি বাংলা সামারি, যেটা আমাদের সম্মানিত সিনিয়র সচিব মহোদয় আমাদেরকে বলেছিলেন যে এটার একটা সামারি আমরা যদি বাংলায় করে দিই তাহলে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে। এটি আমরা করব। সো লেট মি ওয়েলকাম মিস্টার প্রফেসর রয় কেলি ফর ডেলিভারিং হিজ second lecture. Welcome to Professor. Thank you. Well, thank you very much. I hope everybody can hear me. It's a pleasure to be connected by the internet to be able to share some ideas on the property tax to our distinguished audience.
What I'd like to do is to focus directly into the property tax and to look more kind of an overview of the property tax. And you'll know that the property tax is about 0.3% of GDP in low-income countries, often much less. In Zambia, for example, it's 0.02%. We see that Bangladesh has about 0.16%, which is very similar to India. Mexico is about twice that much. And so the big question is, there is going to be a lot of potential for increase. If we doubled the property tax, holding tax in Bangladesh, we could get up to about 0.3%, which would be similar to Mexico. The question is how can we do that successfully? And what combination of policy and administrative reform will be necessary in order to move forward in that direction? I think as a background, everybody knows that the property tax for local governments is a very, very popular tax. It's the most common tax for all local governments in the world. The revenue potential is quite good. The US collects about 3%, 2 to 3% of GDP in the UK and the US. Canada, other countries and OECD countries, about 1 to 1.5% of GDP. And right now, about 0.3 to 0.5% of GDP in lower income countries. When we invest in infrastructure, we know that land values go up. So if we have better roads, better schools, better health facilities, better parks, we have a capital investment will cause land to go up. When land goes up, then obviously property tax will be able to capture some of that increase in the land value increase. We also know that land in most countries is a repository of wealth, especially in countries in lower and middle income countries. Therefore, those people who own the land and those people who own the land and buildings, they have more of an ability to pay than those people who do not own land or buildings. It's also relatively simple to collect compared to the corporate income tax or the value-added tax. Land is land, buildings are buildings, they don't move, and therefore it's relatively easy to be able to enforce and to use the administrative tools to be able to capture the revenues. Recent studies by the OECD and others have identified that the property tax is the most or the least distortive tax. It's the tax that doesn't distort the economy as much as the other taxes compared to the consumption tax, the personal income tax, and the corporate income tax. Now, we do know that property tax is very highly visible. It's very politically sensitive all over the world. It is the tax that most taxpayers do not like the most. But the fact that it's politically sensitive and highly visible actually is very good for local governments because it helps to ensure a good connection between the citizens and the government to be more responsive, more efficient, and more accountable. So the property tax is a good tax. It helps to link the government to the citizens very effectively. But of course, because it's sensitive, design and implementation strategy is very important. What is the best way to avoid the sensitivities? And that's going to be very important on designing and implementing strategy. Now, I think the Naoko, Mrs. Anzai, just mentioned how the property tax or holding tax is kind of seen as a quasi-user fee, a user fee on the services that local governments can provide. Of course, service charges and user fees can be charged for water, they can be charged for garbage collection. There are some services that are very easy to link user charges to the service. However, there are other services like local roads, street lights, fire protection, which are much easier, are much harder to link a direct charge to the service. Therefore, the property tax is a useful tax to be able to serve as a quasi-service fee or a quasi-service charge for those services.
The reforms around the world differ a lot. It depends by jurisdiction. So the country, in Bangladesh, of course, compared to India, compared to Myanmar, compared to Indonesia, is very, very different context. But even the context within Bangladesh of the various city corporations may also be different. So we really need to look at the policy, administration, or institutional factors that may cause or may be factors we need to use to determine or to design good reforms that could be implemented. So is it a policy problem? Is it more of an administrative problem? We need to identify those and then decide on the priorities, and then to sequence the actions which are tractable, those which are able to be implemented, to be able to address the key challenges and the binding constraints facing the city corporations and other governments in Bangladesh. Here are some benchmarks. This is from our most recent report called the Property Tax Diagnostic Manual, which is available on the internet. It was published by the World Bank back in November. And in that manual, we looked at various benchmarks from different countries. So in India, here are some of the cities that we could find information on, from Mumbai, which pays about $16 per capita, Bengaluru, which is $30, but it also goes down to Dehradun in India, which only pays about $2 per capita in the property tax. And of course, we have Southeast Asia, in Manila, in the Philippines, and Indonesia. If we look at the 4 city corporations from Bangladesh, it looks like about, on average, about less than $1 per capita is being collected from the property tax, compared to India, from the sample we have, about $7, and from Southeast Asia, about $15. So these are just benchmarks. It doesn't mean that everyone should be paying the same amount, because it depends on the services, it depends on what the other taxes are. There's a variety of things, but at least as a benchmark, Bangladesh can see, compared to India, compared to other cities in Southeast Asia, is there more potential for the property tax to be collected in Bangladesh? Of course, I mentioned that there's a diagnostic approach that we can take to try to understand what are the underlying challenges that we have in the property tax. For those interested, you can download the manual from the internet. Of course, when we do this analysis, we're interested in the revenue performance, and the team leader just presented a variety of data from the 4 city corporations that JICA is working with in Bangladesh. But clearly, some revenue performance is a good benchmark to try to understand what's going on. Of course, we have to look at the policy issues, the tax base, the rates. We have to look at administration. We have to look at the coverage, the assessment valuation ratios, the collection ratio. We have to look at the institutional issues. And I think the team leader just mentioned there's a land information system under preparation in Bangladesh. Is that information going to be made available to the city corporations to be used for the holding tax or property taxes? So the idea is to analyze the laws, look at the information, and to identify what those interventions might be. Of course, you can do a more detailed analysis in terms of expanding the tax base. You can look at all the different things on possible administrative interactions. And clearly, we want to be able to come up with a strategic implementation plan, which the city corporations can look at and to be able to move forward in terms of mobilizing more revenues. So this is something that the LDG, LGD, and also the cities can do it as a partner. Of course, we know that reforms are very tricky. Often we have reforms, we start very, very good, we start very, very well, but then maybe it becomes more difficult and things begin to go forward. For example, in Indonesia, they started very strong in 1990s to be able to do enforcement, seizing property taxes. We'll talk about properties for non-payment. However, then it becomes more difficult. And of course, maybe we have values, we start putting the coverage, we start putting valuations, but then if we don't value consistently, the values also will go down and the potential property tax will not be as high.
And I think the team leader from the JICA project just mentioned that the last valuation was maybe 15, 20 years ago. And therefore, we're losing potential from capturing those changes in land value. So it's not only on the revenue side we're losing, but also in terms of equity. Because in certain areas, the land has moved very fast. Other areas, the land has not moved very fast. And therefore, in terms of equity within the property tax system, it's also hurt if we don't value properties consistently over time. Here are some international experiences. I mentioned Quezon City in the Philippines, Kampala in Uganda, Indonesia in the early 1990s. They really followed a collection-led strategy. They really focused on improving collections. And I think the team leader just mentioned maybe 30% up to 50, 70, it depends on the city corporation. But clearly focusing on collections first, then working on valuations and coverage. In Zanzibar, in Punjab province in Pakistan, they're really focused on coverage. They're really trying to expand the tax base, not so much on collection or valuation. In India, they're looking at both coverage and valuation together, but not so much on the collection side. In Freetown, Sierra Leone, they just introduced about 3 months ago a new valuation system and a new collection system. So everybody is looking to see what is going to happen in Sierra Leone. In Taonji, in Myanmar, they're following more of an administrative valuation strategy. In a country like Slovenia, they are focusing only on computer-assisted mass appraisal because the rest of the system is essentially working well. So each country does it slightly differently. In Indonesia, I just wanted to mention a couple of points. Indonesia, the reform started back in the late 1980s to completely transform the property tax in Indonesia. At the time, it was a central level tax administered by the central government. But they consolidated 7 different property tax laws into one law. They switched from a rental value system to a capital value system, so from a rental to capital. They also shifted all revenue collection away from tax collectors to the banking system, and they introduced a variety of administrative reforms. But in 1991, based on their reforms, they were able to seize a property for non-payment. It was the first property seizure since independence in 1945. So it was a very monumental step. The most recent reform was about 2009 law, and they actually transferred the property tax from the central government down to the local governments. It was a devolution of the property tax system. So now they have rates, discretion, and a variety of things. Right now in Indonesia in 2021, there is currently discussion and potentially a change in the law which will transfer forestry property taxes, estates like rubber plantations, cassava, tea, coffee, and mining taxes to the local governments as well. That is currently under discussion. So for the last 20 or 30 years, Indonesia has been moving consistently in property tax reform, not in 1 year, but it takes time to be able to put in these new systems and procedures. Of course, we look at kind of where does the property tax come from? We have policy issues like the tax base, the tax rates, and we also have a variety of administration issues. For example, the coverage, the valuation, the collections. These are very important. If you look, for example, at Bangladesh, and we assume we have about 100 billion taka collected from the property tax at the rate of 7%, we assume about a tax base of 1,428 million taka, assuming coverage is 100%, valuation is 100%, collection is 100%. But we know, we just heard from the JICA team leader, that maybe the coverage is 80%, maybe 90%, we're not sure. The valuations are out of date, therefore maybe 30%. The collections, maybe 50%. So if that's the case, instead of 1.4, the tax base is actually about 8 times larger than we expect. So if we could get the coverage to 100%, the valuation to 100%, collections to 100%,
we could dramatically improve the property tax collections, the amount of revenue. So if we doubled, for example, the valuation ratio is now 30% of market value. If we double it to 60% of market value, then we could double the property tax revenue. But this means taxpayers will also have to pay twice as much, which maybe the taxpayers will not be happy initially. So maybe it would be good to have a revenue neutral rate, maybe instead of 7%, if we're going to change the valuation, we're going to double the valuation, then to get the same amount of money, we could actually lower the tax rate. And so therefore the taxpayer would not have to double their tax payments initially, but they could increase their tax payments a little bit, but we have a revenue neutral rate. Of course, if we change the collection from 50% to 75%, so we have a 50% increase, then potentially the tax revenues can also go up. So this formula, or this revenue equation, is a very helpful approach to be able to estimate what is the potential for each city corporation if we can change the coverage, if we can change the valuation, if we can change the tax collections, then we could potentially collect a lot more money. But on the policy side, we could rationalize some exemptions. We could also increase the tax rate potentially. There's a variety of things that are possible on the policy side. On the administration side, we have the coverage, we have valuation, we have tax liability ratio, and we also have the collection. So what can we do? Well, there we can do field surveys, we can improve the coverage, we can improve the valuation, we can improve the collection. There's a variety of things that are possible and that other countries have done that we might want to consider for Bangladesh. But what would work in Bangladesh? We can study about other countries, but the most important thing, what from other countries can we learn to adapt and then adopt in Bangladesh? Because Bangladesh is unique and we need to tailor the reform interventions to the Bangladesh situation. So if we have a approach or a strategy, and this is kind of the strategic, we do the analysis, and clearly what we want to do, we want to go to quadrant 8. This is where valuations are very high, coverage is also very high, and collection is very, very high. But let's assume we are currently in octant 1, where we have low coverage, low collections, and low valuation. What can we do next? Well, maybe we could go from low collections to high collection. We could improve the collections. After we improve the collections, maybe we can improve the coverage. Then, of course, we can then improve the valuation. And ultimately, we want to be in this octant where we have high valuation, high coverage, and high collection. Or we might start at low collection, low coverage, low valuation, and perhaps first, instead of improving collections, maybe we want to move toward improving the coverage first, then we improve the collections, then we improve the valuations. So it depends on the sequence. Where do we start first? Do we start with collections? Do we start with coverage? Do we start with valuation? Or can we do a combination along the way? For example, another option, if we're here, maybe we want to go to coverage, then to valuation, and then to collection. So each country, each city corporation needs to evaluate where are we today and where can we go tomorrow? Where is the next step? What can we actually do to move forward? Now, when I read the Perspective Plan of Bangladesh 2021 to 2041, this was just issued about a year ago, they mentioned that the action plan is to help local governments, including city corporations, develop an effective system of taxes, property taxes. The first stage, they say we're going to restructure or revamp the property taxes.
and they want to move from 0.16% of GDP to 1 or 1.5% of GDP. As I mentioned, that is the OECD average. Right now we're at 0.16%. If we double it, we could go to 0.3%, which would be similar to Mexico, similar to Indonesia. Maybe the first step is trying to move toward doubling the property tax, and then over time move toward maybe 1% of GDP. Of course, they mentioned in the perspective plan, we will have technical assistance to help local government develop an effective system of property taxes. And so the government recognizes that the property tax is an important source of revenues. They recognize we need to modernize, we need to improve the property tax system in Bangladesh in order to move it from a very low amount, 0.16% of GDP. If we could double it within the next 5 to 10 years, and then double it again, then we might be able to go to 0.5, and then maybe up to maybe 0.75, then up to 1% of GDP in the long term. So if we look at the way forward, what are the key policy and administration interventions that are going to be needed? There's recognition that we need to do it. The question is, what are the specific for each city corporation that we need to identify? What can the central government do through revising the policy and the laws? What can the central government do to help the city corporations? And of course, what can the city corporations do on their own? We need to then prioritize, because there's many things to do, but we cannot do everything at the same time. So all countries need to think about what is the strategy for prioritization, and then how to sequence those interventions. Do we, as I mentioned, collection, coverage, valuation, or valuation, coverage, collection? What is the right sequence of the priority steps? Because the important thing is we need sustained progress in the revenue, equity, and efficiency of the property taxes. So my last slide, I want to summarize some of the key lessons that we've learned from working in various countries and researching in various countries on property tax modernization or property tax reform. One thing we find is that the impetus or the reason is very, very different depending on the country. Some countries are interested on revenue only. Some countries are interested in improving the equity. Some countries are working on trying to reduce the cost of the administration. Some countries are trying to do all of it at the same time. But the impetus or the rationale, the push may be different. Of course, we need to identify what policies do we need to change, if any. Is the tax rate the correct amount? Right now we have the holding tax. The holding tax has a portion on the land and buildings, a portion on conservancy, a portion on lights, and therefore it's a composite tax which uses the annual rental value as the base, but some of those, the lights and the garbage, are more user charges that are collected on the property tax base, not really the property tax itself. Should we separate the holding tax and focus more on the property tax and look at garbage and lights as a separate, collected the same, maybe, but not really part of the property tax? Property tax is really the tax on the land and buildings, potentially. We also want to prioritize tax administration. The administration can make big changes. I think the team leader mentioned that the valuation rolls, some of them are very dated. They are out of date. They are not capturing the real values. That is really an equity problem. That is also a revenue problem. So revenues, equity, and efficiency can be improved dramatically from improvements in the administration. So the policy is important, and we need to look at the policy and the administration because they link together, but administration also is very important. We also find that the context, the institutions, the political will, for example, if a local government decides to revalue their properties,
is there intervention from the central government to encourage them to do the valuations, or does the central government tell them, no, do not do the valuation for political reasons or other reasons? In some countries, that can be an issue. So we need to look at the political will at the central government, the political will at the local governments. We have to look at the institutional capacity. And I know that the JICA project has been working very hard to improve and work with the city corporations to improve the capacity on budgeting, chart of accounts, the PFM, taxes, and those type of capacity building exercises are very, very important. We also have to mobilize strong political will. As I mentioned, the property tax is a very political tax. It's a direct tax. It's very visible. And therefore, countries that are successful have to be able to mobilize the political will to be able to support the local governments and the local governments' activities to be able to implement. So they need to be encouraged with technical assistance, with political support. And of course, the technical assistance and capacity is very, very important. And the last point that I want to emphasize is that the experience shows, when we evaluate successful property tax reforms around the world, is that reforms have to be implemented comprehensively. We need to look at the policy, we need to look at the administration, we need to look at the property tax as part of the fiscal decentralization reforms. We have to look at property tax as part of the housing and land reforms. So we have to look at it in a comprehensive approach, but we also have to be very strategic. What can we do now which will help create quick wins to develop the potential and the sustainability for long-term revenue mobilization? And so the strategic aspect is very, very important. So I just want to thank you very much once again for the opportunity to share about the property tax. Later on today, this morning, we will have question and answers. And I do want to thank all of you for the questions that you gave us last week. I've tried to incorporate some of the answers into the presentation on property tax, and then later on looking at other taxes. So thank you very much for your consideration of these ideas. Thank you for joining with us. And really you present a very bigger picture, how the property tax is managing all over the world, other city corporation. So our participant will be benefited, and you rightly mentioned that we need to evaluate now where we are and where we want to go, and how we can contribute more to our GDP from our property tax. Thank you very much. And we'll come back to you in our next session. Now may I request Mr. Takeshi Shikai, Senior Representative JICA Bangladesh, for delivering his speech. Thank you for introduction. I hope everyone can hear me. Yes, Chief Guest, Mr. Helaluddin Ahmed, Senior Secretary of LGD, Special Guest, CEO, DSCC and DNCC, Professor Roy Kelly, Duke University, Mr. Maran Kumar Chakraborty, Additional Secretary, LGD, and respective representatives from different ministries and divisions, city corporations and development partners. Good morning, Shubhoshkal, Assalamu alaikum. First of all, taking this opportunity, I would like to congratulate Bangladesh for 50 years anniversary of independence. And I would like to express our deepest gratitude for JICA Bangladesh long cooperation. And today I'm delighted to organize the seminar Beyond COVID-19 City Corporation Physical Space. COVID-19 has been significantly threatening our life ever before. It once seemed like Bangladesh has overcome the pandemic situation for the past few months. However, a number of new cases are increasing again. Now, as a nation, as a local government, we are again in the time to consider how to minimize the negative impact of COVID-19 and find the best balance of people's safety and maintaining economic activities.
I personally believe that this two-day seminar would be a great opportunity for us to think about how we could create more resilient and more inclusive cities in the post-COVID situation from the perspectives of increasing the physical space of local government. Taking this opportunity, let me introduce about JICA's operation in Bangladesh. JICA has been a good partner of Bangladesh, I hope, for a long time. We are supporting Bangladesh with two main pillars. Number one, acceleration of economic growth towards middle-income country. We support Bangladesh to construct quality infrastructures that enables better connectivity, induce foreign investments, and human resources development. And second, overcoming the social vulnerability. We support Bangladesh's challenges towards achieving the sustainable development goals. This includes poverty alleviation, food security, education, health, water and sanitation, climate change, disaster reduction and management. And the question is now, where is governance? Governance is a key enabler, engine to make our activities operational. Sound and transparent public financial management is indispensable for infrastructure development. Sufficient amount of tax revenue will allow cities to provide social safety net to the citizens. In Bangladesh, JICA has been taking a unique approach to strengthen the capacity of local governments. JICA is providing technical assistance to develop strategies, expenditure plans, and professional development for strengthening the local governance. At the same time, JICA is providing financial assistance to the cities for their sound urbanization. Through this process, officials from central and local government can work together on the ground for the betterment of their cities and practically learn about the way forward. And at the same time, the financial intervention will contribute to increase the land values. C4C is one of our initiatives to support the city corporations that have started in 2016. In May 2020, with the support from C4C, the local government division adopted the strategy for governance improvement of city corporations 2020 to 2030. One of the pillars of the strategy is to strengthen the physical foundations of the city corporations through both central, local transfers and enhancing the city corporations taxation systems. As the national government aims to increase national tax revenues, as part of the recently adopted Perspective Plan 2021-2041, it is high time for the government and city corporations to focus on the current revenue systems and how the current systems will be updated and improved. In the day one of the seminar, we all learned from Professor Roy Kelly the theoretical aspects of increasing the physical space of city corporation from the global context. I was very much impressed by the active participation of the officials who attended the seminar and also from the questions, feedbacks given after the seminar, which are reviewed after the seminar. And as we already got some lecture from Professor Kelly, the discussions will be more narrowed down to the practical contents and will broaden our horizon to the way forward from the international practices. In the end, I would like to convey my heartiest gratitude to you all and best wishes for making this program a success. Let us continue to collaborate more effectively in future to achieve our common goal to build a prosperous Bangladesh. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার শেকি। আমরা আসলে যেটি শুরুতে বলেছিলাম যে আমরা C4C প্রজেক্ট মূলত 4টি সিটি কর্পোরেশনকে নিয়ে কাজ করলেও এটি আমরা যে সমস্ত পলিসি ডকুমেন্ট তৈরি করি সেটা সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য করা হয় এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের মতামত নিয়ে এটি করা হয়। তো এটি আমাদের সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনা ব্যবস্থাপনা গভর্নেন্স উন্নয়ন কৌশলপত্র, যেটা 2030 সাল পর্যন্ত এটি প্রজেক্ট থেকে করা হয়েছে। এটির অন্যতম স্টেক হোল্ডার হচ্ছেন আমাদের সকল সিটি কর্পোরেশনগুলো। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
তারা এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদেরকে পথ দেখাতে পারেন আমাদের অন্যান্য সকল সিটি কর্পোরেশনের জন্য। আমি এখন বিনীতভাবে অনুরোধ করব ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব এম আমিনুল্লাহ নুরি স্যারকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য। Bismillahirrahmanirrahim. Beyond COVID-19, City Corporation Local Government Fiscal Space Seminar আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের উজ্জ্বল নক্ষত্র সেলিব্রিটি সিভিল সার্ভেন্ট আমাদের সকলের মুরব্বী যিনি লোকাল গভর্নমেন্টের পজিশন সম্বোধনের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন বিভাগের অনুবিভাগের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহন কুমার চক্রবর্তী, বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ সেলিম রাজাও, প্রধান কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, Professor Roykali from Duke University, Nawakub Anjay, team leader JICA C4C, Mr. Takashi Shekai from JICA team. Assalamu alaikum, Shubha Shakal, good morning to all. আমি রাখো আনাজি এবং প্রফেসর কেলিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। I would like to thanks to the Mr. Nakhu Anaji for his nice presentation, Mr. Roy Kelly for his nice presentation on property taxation. একই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাকে আজকে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি খুব সংক্ষেপে শেষ করবো 4-5 মিনিটের মধ্যে। মূল আলোচনায় না গিয়ে আমি কয়েকটা বিষয় সিটি কর্পোরেশন সমূহ এবং পৌরসভা সমূহ যে ট্যাক্স আদায় করছে, আমরা যদি একটু সমন্বিতভাবে একটু উদ্যোগী হই আমরা হয়তো আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে কিন্তু বেশি সময় লাগবে না। উদাহরণস্বরূপ বলি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মূলত 60টা খাত থেকে বিভিন্ন ট্যাক্স আদায় করত। বর্তমান মেহমুদ আসার পরে সবাইকে নিয়ে বসে বর্তমানে আমরা 23টি খাত থেকে ট্যাক্স আদায় করছি। আমরা আরো চিন্তা করলাম যদি আমরা অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন অভিজ্ঞতা যদি নিই এই ক্ষেত্রে আরো অনেক বাড়বে। কিন্তু কয়েকটা ক্ষেত্রে আমি একটু করে বলি, আমি সম্মানিত সিনিয়র সচিব স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি কয়েকটা বিষয় আমরা এখন ট্যাক্স পাচ্ছি না। যেমন জন্ম নিবন্ধন ট্যাক্স বলে বলা হচ্ছে, কিন্তু জন্ম নিবন্ধন ফি যেটা নির্ধারণ করবে সরকার সেটা কিন্তু সিটি কর্পোরেশন পাবে। এখন প্রতিটি পৌরসভা এখন সিটি কর্পোরেশন জন্ম নিবন্ধন করছে, টাকাটা জমা আছে কিন্তু কেউ দিচ্ছে না, এটি কিন্তু আদায় করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্রতিটা সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা কিন্তু মোবাইল কোড করে জরিমানা করে। আইনে বলা আছে সিটি কর্পোরেশন আইন অধীনে যে সমস্ত মোবাইল কোড জরিমানা হবে সেগুলো সিটি কর্পোরেশন রাজস্ব হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু কোন একটা সার্কুলারের কারণে সকল সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা প্রতিদিন কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় হচ্ছে, কিন্তু এই টাকাটা সিটি কর্পোরেশন ফান্ডে আসছে না। আমরা যদি দেখি যে মিউটেশন কিন্তু কিছু সিটি কর্পোরেশন কিন্তু হোল্ডিং ট্রান্সফার জন্য কিন্তু মিউটেশন ফি নেয়, যেমন নারায়ণগঞ্জ নিচ্ছে, ঢাকা উত্তর নিচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে অনেক পৌরসভা এখন আমরা নিচ্ছি না। এটা কিন্তু যদি আমরা সমন্বিত করতে পারি, একটা নিয়ম থাকতে পারে, কিন্তু এর কোনো কিন্তু ধরা আমাদের নিয়ম নাই। ঢাকা উত্তর নিচ্ছে প্রতি হোল্ডিং 10,000 টাকা, নারায়ণগঞ্জ নিচ্ছে কিন্তু প্রতি দলিলের উপরে কিন্তু বেসিস করে আমরা সেগুলো কিন্তু আনতে পারি, কিন্তু অনেকগুলো ট্যাক্স কিন্তু বেড়ে যায়। আর ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স কিন্তু সিটি কর্পোরেশন আইনের তফসিল 3-16 বলা আছে, কিন্তু ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করতে হলে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি নিতে হবে যে কোনো বিষয়ে। প্রচুর হোল্ডিং আমাদের কিন্তু ডেভেলপার কিন্তু কাজ করছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতি 1 মিটার জমির জন্য কিন্তু 7 টাকা করে নিচ্ছে বালি বড়ার জন্য, অন্য সিটি কিন্তু পৌরসভা নিচ্ছে না। এটা আমরা সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। তারপর আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ফি কিন্তু আইনগত ট্যাক্সের বলা আছে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ফি নেব, কিন্তু কোনো জায়গায় সেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট কিন্তু করিনি। হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিক যেগুলো আছে এটা আমাদের ট্যাক্সের আওতায় কিন্তু বাইরে। আর বিবাহ তালাক বলা আছে কিন্তু কিন্তু আমরা এখন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি, সেটা আমাদের যাওয়া দরকার। আর একটা কাজ করা যেতে পারে, প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা যে পরিমাণ ট্যাক্স তারা আদায় করবে একটা স্থায়ী আমাদের জন্য তারা কিন্তু সবসময় রাখে। আদায়কৃত একটা অংশ
বাধ্যতামূলক তারা কিন্তু সেভিংসে রাখবে, যেখান থেকে তারা প্রতি বছর একটা কিন্তু ব্যাংক থেকে তারা কিন্তু সুদ পাবে। আমরা সবগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু খরচ করে ফেলি, যদি পর্যায়ক্রমে যদি প্রতি বছর 10 কোটি টাকা তারা যদি বের করে 5 বছরে কিন্তু 50 কোটি টাকা হবে, 10 বছর সেটা কিন্তু 100 কোটি টাকা কিন্তু হয়ে যেতে পারে। আমরা শহরে কিন্তু ট্রাক ঢুকে, আমরা কিন্তু বলা আছে শহরে কিন্তু যে কোনো আমদানি পণ্য ঢুকলে আমরা ট্যাক্স দেবো, এই জন্য কিন্তু আমরা কোনো সিটি কিন্তু নিচ্ছি না। নারায়ণগঞ্জ সিটি একটা রাস্তার উপর কিন্তু ট্যাক্স দিচ্ছে, এটা আমরা অন্য সিটির জন্য কিন্তু আমরা অনুসরণ করতে পারি। এভাবে কিন্তু যদি আমরা করি, শহরে কিন্তু হকার্স বসে সারাদিন সে নোংরা করে পরিষ্কার আমরা করি, কিন্তু এখান থেকে কিন্তু এমন কোনো হকার নাই যে প্রতিদিন 100 টাকা করে কিন্তু চাঁদা দিচ্ছে না। আমরা তার সমন্বিত রূপ করলে কিন্তু কি পরিমাণ চাঁদা হকার্স প্রতিদিন দেয় আর কি পরিমাণ সার্ভিস আমাকে দিতে হচ্ছে হকারের জন্য, এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা দরকার। এখন কিন্তু ভ্যান গাড়ি কালচার হয়ে গেছে, মানুষ কিন্তু বাজারে যাচ্ছে না। এমন কোনো ভ্যান গাড়ি নেই যে ভ্যান গাড়ি প্রতিদিন 100 টাকা চাঁদা দিয়ে সেই ভ্যান গাড়ি চালাচ্ছে না। আমার রাস্তা ব্যবহার করছে, সে ময়লা ফেলছে, আমার ওয়ার্কার সে ময়লা কিন্তু পরিষ্কার করছে, বা ট্যাক্সটা কিন্তু অন্য জায়গায় দিচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের সমন্বিত একটা উদ্যোগ নেওয়া আমাদের কিন্তু দরকার। আমি আর ভবন প্ল্যান কিন্তু পৌরসভা নিয়ে বলা আছে, কিন্তু ভবনের প্ল্যান দেবে পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন, কিন্তু আমাদের কিন্তু অথরিটি আছে, ঠিক আছে, কিন্তু অথরিটি আছে, প্ল্যান দিবে, প্ল্যান দেওয়ার বিল্ডিং হবে, বিল্ডিং দেওয়ার পরে কিন্তু হওয়ার পরে তার কনজারভেন্সি কোথায় যাবে, পানির লাইন কোথায় যাবে, গ্যাসের লাইন যাবে, আমার কিন্তু রাস্তা কাটবে, কি পরিমাণ তার ওয়েস্ট ওয়াটার বের হবে, এই জন্য আমাকে অবশ্যই তাকে একটা ফি দিতে হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিষয়ে আমরা মিটিং করে সভা করে আমরা চালু করতে যাচ্ছি, যে কোনো বিল্ডিং রাজুকের প্ল্যান নেওয়ার পরে আমরা 5 তলা থেকে 20 তলা তার উপরে আমরা একটা নির্দিষ্ট ফি আমরা আদায় করব। আরেকটা আইনে কিন্তু বলা আছে, কিন্তু সিটি কর্পোরেশন আইনে আমরা চোরের জন্য কিন্তু টাকা নেওয়া আসা কিন্তু নিচ্ছে, বা যখন একটা বাড়ির মালিক তার ওয়েস্ট ওয়াটার যখন আমার ড্রেনে ফেলবে, তার জন্য কিন্তু আইনের বলে দেওয়া আছে কিন্তু আমরা ফি নির্ধারণ করব। অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে কিন্তু সিটি কর্পোরেশন ট্যাক্স নির্ধারণ করতে পারে। আমি মনে করি ঢাকা দক্ষিণ সিটি যদি ঠিকভাবে ট্যাক্স আদায় করতে পারে, যদি আমরা কিন্তু ড্রাইভ দিয়ে আমরা আদায় করতে পারি, সাপোর্ট পাই, এই ঢাকা দক্ষিণ সিটি নিজে কিন্তু চালানোর পরে কিন্তু অন্য সিটিকে সেটা টাকা কিন্তু হালত দিতে পারবে। এত ট্যাক্সেস আমরা শুধু একটা জায়গায় আছি, হোল্ডিং ট্যাক্স এবং কিন্তু ট্রেড লাইসেন্স। আমি সময় কম, বক্তব্য বাড়াচ্ছি না, স্যারের ব্যস্ততা আছে। আমি অনুরোধ করবো সবাইকে নিয়ে বসে, আমরা প্রফেসর রয়কিলও আমাদের নিয়ে কিন্তু গবেষণা করছে, জায়গা গবেষণা করছে, আমাদের যে ক্ষেত্রগুলি আছে আমরা যদি চিহ্নিত করে আমরা কাজ শুরু করি, মনে হয় সিটি কর্পোরেশন পৌরসভাগুলো স্বয়ংসম্পন্ন হতে বেশি দিন লাগবে না। আমরা শুধু হোল্ডিং ট্যাক্সের উপর জোর না দিয়ে অন্য অন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা জোর দিই, তাহলে খুব দ্রুত আমাদের মনে শৃঙ্খলাগুলো ফেরত আসবে। আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি C4C প্রজেক্টকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের সবার মাননীয় সভাপতি সিনিয়র সচিব হেলার্জন স্যারের প্রতি এবং আজকের সবার সম্মানিত সভাপতি প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে আমাদেরকে শোনার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আমরা এখন বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব জনাব এমডি সেলিম রেজা, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুভ সকাল। শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আজকের এই বিশেষ আয়োজনের মাননীয় প্রধান অতিথি, আমাদের সিভিল সার্ভিসের আমাদের অহংকার, একজন সেলিব্রিটি ব্যুরোক্রেট জনাব মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন আহমেদ স্যার, আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, এখানে উপস্থিত আছেন এই আমার সহকর্মী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত সিও জনাব এম আমিনুল্লাহ নুরি, যিনি আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি। এখানে উপস্থিত আছেন এই প্রকল্পের যিনি প্রকল্প পরিচালক জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্থানীয় সরকার বিভাগের শ্রদ্ধেয় দীপক কুমার অধিকারী স্যার এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে
শায়লা ফারজানা থেকে শুরু করে আমাদের মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তারা আছেন, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এখানে উপস্থিত আছেন এবং জায়কা সহ অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ এবং ভার্চুয়ালি সংযুক্ত আছেন প্রফেসর রয় কেলি। আমি সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এখানে ধৈর্য ধরে অনেক সময়ব্যাপী এই সেমিনারের বক্তব্যগুলো উপভোগ করার জন্য, এবং সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আসলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতা তারা ফেস করে থাকেন এবং এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান এই লক্ষ্যে কাজ করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল কর্মকাণ্ড সমন্বয় করার চেষ্টা করছে। আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব এবিএম আমিনুল্লাহ নুরি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে বিষয়গুলো বলেছেন আমি শতভাগ এই বিষয়গুলোর সাথে একমত পোষণ করছি। এবং আমাদের অনেকগুলো এরিয়া রয়ে গেছে যে এরিয়াগুলোতে আমরা ট্যাক্স নির্ধারণ করতে পারি, কিন্তু নানা কারণে এই কাজগুলো করা হয়ে উঠছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা কিছু জটিলতাও অনুভব করছি। ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো, বারিধারা, গুলশান, বনানী, এই ব্যাপক এলাকা উত্তরা, এইগুলো আসলে রাজুকের নির্বাচিত জায়গার মধ্যে প্লট বরাদ্দ নিয়ে এই জায়গাগুলো করা হয়েছে। এগুলো আবাসিক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এই আবাসিক এলাকায় কোনো অবস্থাতেই কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান করা যাবে না এবং এই জন্য মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা, ক্যাবিনেট ডিভিশনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আমরা ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন থেকে শুরু করে ইস্যু করা বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা এমন জটিল আকার ধারণ করেছে, ইতোমধ্যে আমি যদি পুলিশ প্লাজা থেকে পাকিস্তান এমবেসি পর্যন্ত গুলশান 1-2 এই বিস্তীর্ণ এলাকা দেখি, তাহলে দেখব রাস্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক, এগুলো আসলে বাণিজ্যিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু আবাসিক ভবনে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে বসে আছে। আমি এখন লাইসেন্স নবায়ন করতে পারছি না, ব্যাংক সেখান থেকে উঠিয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসেসমেন্ট যেটি আমরা বলছি, এটি আসলে অনেক আগের একটি রেট ধার্য করা আছে, সেটিকে পুনর্মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটি খুবই জটিল একটি কাজ, কারণ জনগণের মধ্যে একটি অসন্তোষ দেখাতে এবং এতে করে একটি বাধা বিপত্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যার কারণে ব্যাপকভাবে বর্তমান রেটে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা আসলেই খুবই টাফ। কিন্তু আমরা সিটি কর্পোরেশন বসে নেই, আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত কাজ করছি এবং আমরা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আমরা শতভাগ রেভিনিউ অটোমেশন একেবারেই চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা শিগগিরই এটি উদ্বোধন করতে যাব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই অটোমেশন করার পরেও আমরা প্রত্যেকটি বাড়ি, এবং এটি আসলে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন যে পরিমাণ ম্যান পাওয়ার, ঢাকা হ্যাজ বিকাম এ মেগা সিটি, কিন্তু আমাদের অর্গানোগ্রাম আজ থেকে 20 বছর 30 বছর আগে ঢাকা কতটুকুন ছিল, এখন ঢাকার অবয়ব কত বিশাল রূপ ধারণ করেছে। এত বিশাল জায়গার মধ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রতিনিয়ত বিল্ডিং দাঁড়াচ্ছে। 4 তলা বিল্ডিং ছিল, এটা এখন 6 তলা হচ্ছে, 5 তলা ছিল 7 তলা হচ্ছে, 2 তলা ছিল 6 তলা হচ্ছে। এই বিল্ডিংগুলো এখন এই প্রতিনিয়ত লোক গিয়ে গিয়ে এগুলো অ্যাসেস করা, স্কোয়ার ফিট দেখে দেখে সঠিক ট্যাক্স নির্ধারণ করা, এটি খুব খুব জটিল কাজ। এছাড়া প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য কিছু কমন সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলো আসলে একটি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে করা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা হলো জনগণকে ট্যাক্স প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু কার্যক্রম হাতে নেওয়া দরকার। আমরা শুধু হোল্ডিং ট্যাক্সের কথা বলছি কেন, আমরা যে আমাদের এনবিআর এর যে ট্যাক্স আমরা নিজেরা সহ সবাই যে ট্যাক্স দেই, আসলে 18 কোটি মানুষের দেশে আমরা কত মানুষ ট্যাক্স দেই, এটি নিয়ে পত্রিকায় প্রায়ই লেখালেখি হয়। সকল মানুষকে যদি ট্যাক্স নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যেত, তাহলে আমাদের যে বাজেট, এই বাজেটের আকার আরো বেশি বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো। এটি আসলে একটি জটিল প্রক্রিয়া। জনগণ ট্যাক্স দিতে চায় না, আবার চায়, দুইটিই পাশাপাশি সত্য। জনগণ কেন ট্যাক্স দিতে চায় না, এটি
পদ্ধতিগত হয়রানির কারণে জনগণ ট্যাক্স দিতে চায় না। কারণ এখানে এই এত কঠিনভাবে এই ট্যাক্স নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো করা আছে, অনেকে এইগুলো বোঝেন না, যার কারণে মাঝখানে একটি মিডলম্যানশিপ, একটি দালাল চক্র ডেভেলপ করে এবং সেটাকে নির্মূল করে ট্যাক্স দেওয়াটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। জনবল, লোকবল কাঠামো এবং আমাদের অর্গানোগ্রামকে আরো শক্তিশালী করতে হবে এবং অনেক বড় আকারের একটি জনবল কাঠামো এবং দক্ষ জনবল কাঠামো যদি করা সম্ভব হয় তাহলে এই কাজটি করা সম্ভব। তবে আমরা যে কাজটি বর্তমানে করেছি, রেভিনিউ অটোমেশন, এটি শতভাগ বাস্তবায়িত হলে আমরা বিশ্বাস করি আমরা কিছু সুফল পাবো। এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। সবার ঢাকা অ্যাপস আমরা ইতিমধ্যে চালু করেছি, এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং আমরা যে কোনো সমস্যা সবার ঢাকা অ্যাপসের মাধ্যমে আমরা সমাধান করছি। 24 ঘন্টার মধ্যে রাস্তা যদি কোথাও ভাঙাচোরা থাকে, ময়লা থাকে এবং কোথাও ডাকনা না থাকে, ম্যানহোলের ডাকনা না থাকে, আমরা ছবি সহ অভিযোগ করলে আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে সেটি অ্যাড্রেস করছি, আমাদের লোক সেখানে চলে যাচ্ছে। আমরা কিছু কিছু কাজে আমরা এগিয়ে আসছি এবং জনগণের সাথে তাল মিলিয়ে জনগণের এক্সপেকটেশন পূরণের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করছি। আজকের এই প্রকল্পটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সামনে নিয়ে আসছে। প্রফেসর রয় কেলি এবং আমাদের জায়কার যিনি সম্মানিত ফ্যাকাল্টি যে সুন্দর উপস্থাপনা দিয়েছেন, আমরা কিছুটা শিক্ষিত হয়েছি এবং আমরা কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে কিছু কিছু সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর দক্ষিণের চাইতেও একটু পিছিয়ে আছেন, যে নতুন সিটি কর্পোরেশনগুলো, সেখানে এই বিষয়গুলোর ইমপ্লিকেশন করার জন্য আসলে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সিনিয়র সচিব স্যার এখানে আছেন। আমি সম্মানিত স্যারের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাবো যে স্যার আসলে সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য আপনাদের দিনরাত যে প্রচেষ্টা এটি আমাদেরকে উজ্জীবিত করে, আমাদেরকে আগ্রহী করে তোলে। আপনাদের স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে স্যার আপনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, কিন্তু স্যার কোথাও আমার মনে হয় যে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও আমরা ট্যাক্স বৃদ্ধির বিষয়টি আমরা খুব বেশি এগুতে পারছি না। স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, বড় ধরনের ট্যাক্স পেয়াররা মামলা মোকদ্দমায় চলে যাচ্ছে। স্যার এই বিষয়টি যদি মন্ত্রণালয় থেকে আপনাদের কোঅপারেশন আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা যদি অব্যাহত থাকে, আমরা সকলে মিলে আশা করছি স্যার আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাব এবং একটু সময় নিলেও আমরা স্যার ইনশাল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ হব, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমাকে ধৈর্য ধরে শোনার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। আমি বিশ্বাস করি আমরা জয়ী হব, বাংলাদেশ জয়ী হবে, আমরা সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালে গর্বে বুকটা ভরে যায়। স্বাধীনতার 50 বছরে এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আমরা যে বাংলাদেশ দেখছি, ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু তনয়ার নেতৃত্বে 2041-এ একটি উন্নত বাংলাদেশ অবশ্যই আমরা বিনির্মাণ করব। বাংলাদেশ রোল মডেল হয়েছে, বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্র হবে, বাংলাদেশ এমন একটি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে যেটি নিয়ে আমরা গর্ব করব। আমি সর্বশেষে শুধু একটি কথা বলতে চাই, আমরা একদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এমবেসির সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলে অনেক কষ্ট পেয়ে সেখান থেকে আমরা ভিসা না পেয়ে চলে এসেছি। আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি, আমাদেরকে তারা ভিসা দেয়নি, করুণা করেছে। ইনশাল্লাহ স্যার আমরা এমন একটি বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই, ইনশাল্লাহ বঙ্গবন্ধু তনয়ের নেতৃত্বে এমন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে যেই বাংলাদেশের জনগণের সামনে, আমাদের এমবেসির সামনে বিশ্বের বহু দেশের মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিব আমরা ভিসা দেব কি দেব না। এমন বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ বিনির্মাণ করব ইনশাল্লাহ। সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে কথা বলা শেষ করছি। জয় বাংলা। ধন্যবাদ জনাব সেলিম রেজা, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। সুপ্রিয় সুধীমণ্ডলী, এখন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব হেলাল উদ্দিন স্যার বক্তব্য রাখবেন। স্যারকে বিনীত অনুরোধ রাখছি আজকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখার জন্য। Ladies and gentlemen, Mr. Helal Uddin Ahmed, Senior Secretary, Local Government Division, and our today's chief guest.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল, ভেরি গুড মর্নিং টু এভরিবডি। আমাদের আজকের এই দ্বিতীয় পর্বের আমাদের উন্নয়নের বিশ্বস্ত সহযোগী অংশীদার জাইকার অর্থায়নে এই প্রকল্পের C4C আয়োজিত সম্মানিত সভাপতি জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিশেষ অতিথি ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বৃন্দ এবং সরকারের অতিরিক্ত সচিব, এবং এই সেমিনারের মূল আলোচক আমাদের USA থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ডিউক ইউনিভার্সিটির আমাদের খ্যাতিমান অধ্যাপক, রিনাউন্ড প্রফেসর অ্যান্ড স্পেশালিস্ট ফর লোকাল গভর্নমেন্ট এবং বাংলাদেশের পলিসি পর্যায়ে কর্মরত অধিকাংশ কর্মকর্তার প্রশিক্ষক অধ্যাপক রয় কেলি, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, জাইকার প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আগত সুধীমণ্ডলী, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর স্যার মিস্টার রয় কেলি টু elaborately you have discussed the property tax, how to evaluate and how to collect the property tax. Mr. Roy Kelly, you know me because I have visited the Duke University for 15 days, 2016, and at that time I was the divisional commissioner, Dhaka division. So I enjoyed there for 15 days, and you have cooperate with us, and you basically you are our teacher, and I am your student at that time. So in the civil brokerage in our country, there you are very well known to our country, the civil brokerage, because nowadays all the topmost civil brokerage they are once upon a time they are all the students in university, and you are the direct teacher of that time. Thank you very much for joining with us, and thank you very much. Thank you. আপনারা সকলে জানেন দ্রুত নগরায়নের কারণে শহরগুলো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে, বিশেষ করে আবাসন সমস্যা, পানীয় জল, স্যানিটেশন, ট্রাফিক জ্যাম, জলাবদ্ধতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ এবং সার্বিকভাবে বসবাসের পরিবেশ বিনষ্ট ইত্যাদি কারণে কিন্তু শহরের একটা বড় সমস্যা অলরেডি দেখা দিয়েছে ঢাকা শহরে। কারণ ঢাকা শহরে এই উত্তর দক্ষিণ মিলে almost 20 million people now living in Dhaka city. এই সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আমরা যদি পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ না করি এবং সিটি কর্পোরেশনগুলো যদি স্বাবলম্বী না হতে পারে, তাহলে সিটি কর্পোরেশন করার যে উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যাহত হবে এবং নগরায়নের যেমন একটা সুফল আছে, তেমনি আবার কুফলও দেখা দিবে। সেই ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনগুলোর সক্ষমতা অর্জন করা খুবই জরুরি। সেই সক্ষমতা অর্জন করার যে পিছনে যে বিষয়টা থাকে সেটি হলো সিটি কর্পোরেশন অর্থায়ন। সিটি কর্পোরেশন যদি নিজস্ব অর্থায়ন না করতে পারে, তাহলে কিন্তু এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উপরে ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীলতা, এটা কিন্তু সিটি কর্পোরেশনকে আরো দুর্বল করে দেবে, এবং দুর্বল করার ফলে সিটি কর্পোরেশনের গ্রহণযোগ্যতা শহরের মানুষের কাছে কিন্তু অচিরেই হারিয়ে যাবে।
কারণ তারা যদি নগরের মানুষের যারা বসবাস করে তাদের চাহিদা মেটাতে না পারলে সিটি কর্পোরেশনগুলোর তাদের গুরুত্ব হারাবে। বাংলাদেশের নগর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হলো সিটি কর্পোরেশন। দ্য টপ মোস্ট সিটি কর্পোরেশন হল লোকাল গভর্নমেন্ট বডি। তো লোকাল গভর্নমেন্ট বডি হতে গেলে তাহলে এই বিভিন্ন সেবাধর্মী কাজগুলো কিন্তু সিটি কর্পোরেশনকে করতে হয়। ফলে নগরায়নের ফলে সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্ব এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্ভরশীলতা এই নগরে যারা বসবাস করে তাদের কন্টিনিউয়াস কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন নাগরিকের বিভিন্ন অপরিহার্য সেবা প্রদান করার পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে থাকে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং রূপকল্প 2021 এবং উন্নত বাংলাদেশ, আমরা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আমাদেরকে সবসময় বলে থাকেন, 2041 অর্জনের জন্য বাংলাদেশে একটি মধ্যমায়ের দেশে ইতিমধ্যে উন্নীতকরণ যে গ্র্যাজুয়েশনটা হয়ে গেছে 2026 সালের পরে, সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে জাতিসংঘ আমাদেরকে ঘোষণা দিয়েছে। এই সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা একটা বিশাল ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এখন প্রায় 1 বছরের উপরে হয়ে গেল আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস এসছে এবং এখন আবার নতুন করে এটা দিন দিন বাড়তেছে, যার ফলে এই কোভিডের কারণে সিটি কর্পোরেশনের যে রাজস্ব আয় সেটা কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে তারা ব্যাহত হয়েছে। তারা মানুষের কাছ থেকে তেমন কোনো তাদের যে নিজস্ব ধার্য আয়টা কিন্তু রাজস্ব কিন্তু আহরণ করতে পারে নাই। এই সিটি কর্পোরেশনগুলো কিভাবে রাজস্ব আয় করা যায় তার একটা কৌশল নির্ধারণ করার জন্য গত 21শে মার্চ অধ্যাপক রয় কেলির মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন এবং তার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবং আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা বিভিন্নভাবে তাকে প্রশ্ন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়েছেন। এবং তার পাশাপাশি হোল্ডিং ট্যাক্স, আজকে যেমন প্রপার্টি ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং অন্যান্য ট্যাক্সগুলো কিভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে কিন্তু উনি আন্তর্জাতিকভাবে উদাহরণ দিয়ে তথ্যবহুল কিছু আলোচনা করেছেন। এবং উক্ত আলোচনার পাশাপাশি উনি আপনাদের বক্তব্যগুলো শুনেছেন এবং যার ফলে আপনাদের মধ্যে একটা চিন্তা শক্তি আনার জন্য আজকে 2টি দিনের আয়োজন করা হয়েছে। এবং অধ্যাপক কেলি যথার্থই বলেছেন, কোভিড-19 শুধুমাত্র সমস্যার সৃষ্টি করেনি, পাশাপাশি এরা শুধু মানুষের প্রাণ হরণ করতেছে না, টোটাল অর্থনীতিকে তারা বন্ধ করে নাই, তার পাশাপাশি যে আমাদের লোকাল গভর্নমেন্ট বডি যারা নিজে চলে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সিটি কর্পোরেশন, বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোকে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি নিয়ে গেছে। এবং আপনারা জানেন এই সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোকে তারা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কার্যকর প্রতিষ্ঠান পরিণত করার জন্য তাদের যে সুযোগ সৃষ্টি করার যে অপরিসীম সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সুতরাং আমরা যদি এই শহরগুলোকে মহামারী পূর্ব অবস্থায় যদি ফিরিয়ে নিতে চাই তাহলে এই মহামারী কতদিন থাকবে আমরা জানি না, কারণ ইতিমধ্যে সকল ধরনের প্রতিষেধক নেওয়া হয়েছে, আমরা মাস্ক পরিধান করতেছি, আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতেছি, হাত ধুতেছি এবং আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতেছি, আমরা টিকা গ্রহণ করেছি। কিন্তু এরপরেই এখন যেভাবে কোভিড আক্রান্ত হচ্ছে এবং মানুষ মারা যাচ্ছে, আক্রান্ত সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, সেটার কারণে কিন্তু আমাদের কাছে একটু ভাবনার বিষয় আসতেছে। এবং এই ভাবনার পাশাপাশি আরেকটি বড় ধরনের ভাবনা, সেটি হলো এই সিটি কর্পোরেশনগুলো কিভাবে চলবে। তাহলে কোভিডকালীন সময় কি সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে, সেই চিন্তা কি আমাদের করতে হবে? এই কোভিডের সময় কি আমরা আমাদের রাজস্ব কি কালেকশন করতে পারবো না? এই জন্য কিছু আমাদের কৌশল নির্ধারণ করার জন্য এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলো কিভাবে সরকারের অনুদান পাশাপাশি নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করা যায় তার একটা কর্মকৌশল নির্ধারণ করার জন্য আমরা এখানে আলোচনাতে সম্পৃক্ত হয়েছি। এবং এই আলোচনাতে আমাদের জাইকা আমাদেরকে অর্থায়ন করতেছে কর্মকৌশল নির্ধারণ করার সহযোগিতা করার জন্য। এট দ্য সেম টাইম আমাদের মিস্টার রয় কেলি ইজ দ্য ভেরি রিনাউন্ড পার্সন, উনি আমাদেরকে বিভিন্ন কর্মকৌশল সম্পর্কে এখানে সহযোগিতা করতেছে। আমরা যে 8ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে বেসরকারি অর্থায়ন
এবং ব্যয় পুনরুদ্ধানে আমরা যাতে সচেষ্ট হই সেজন্য আমরা কাজ করতে হবে। সাথে সাথে সেবা প্রদান, অর্থ ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন করা, রাজস্ব ব্যয়কে ডিজিটালাইজ করা, স্থানীয় উন্নয়নকে শক্তিশালী করা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস করা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক। আমি এখানে সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত কর্মকর্তাদেরকে বলবো অবশ্যই ডাটাবেস করতে, যত টাকা লাগুক আপনারা কিন্তু ডাটাবেসটা করে ফেলেন এবং এই ডাটাবেসটা কিন্তু এলাকাভিত্তিক করতে হবে। ঢাকা উত্তরের সুবিধা আছে, দক্ষিণের সুবিধা আছে, চট্টগ্রামের সুবিধা আছে, আপনারা ডাটাবেসগুলো করে ফেলেন। এটা আপনারা এবং আমাদের ডিজিটালাইজ করাতে আমাদের যেতে হবে। আরেকটি আমাদের যেটা করতে হবে অটোমেশনটা আমাদের করতে হবে। আপনি জানেন যে বাংলাদেশের মানুষ ঢাকা শহরে আপনি একবার বিল নিতে যাবেন, আপনার হোল্ডিং ট্যাক্স কত টাকা আসলো আবার দিতে যাবেন, এটা কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের এখন ব্যস্ততার কারণে এবং ট্রাফিক জ্যামের কারণে, হয়রানির কারণে মানুষ দিতে চায় না। আপনি যদি অটোমেটিক্যালি তার কাছে ডিমান্ডটা পৌঁছাতে পারেন যে আপনার এই পরিমাণ হোল্ডিং ট্যাক্স হলো এবং অটোমেশনের মাধ্যমে যদি সেটা যদি অনলাইনে টাকাটা গ্রহণ করতে পারেন, দেখবেন দেখে আপনাদের এই হোল্ডিং ট্যাক্স, লাইসেন্স ফি এগুলোর পরিমাণ কিন্তু অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আপনি জানেন যে আমাদের বিদ্যুৎ বিভাগ যে বিল দেয়, গ্যাস কোম্পানি যে বিলগুলো দেয়, এগুলো যারা হার্ড কপি দেয় এবং ব্যাংকে গিয়ে জমা দিতে যায়, এটা তারা খুব হ্যাসেল ফিল করে। এই জন্য 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস, অনেকে 6 মাস পর্যন্ত বিল দিতে অপারগতা প্রকাশ করে বা যেতে পারে না। কিন্তু যেই মাত্র বিকাশের মাধ্যমে টাকাগুলো দেয়, আজকে বিল দিল, আজকের মধ্যে টাকা কিন্তু পরিশোধ হয়ে যাচ্ছে। আমার কাছেও কিন্তু আমি যেখানে থাকি আমার কাছে ডিমান্ডটা আসে এবং এটা বিকাশের মাধ্যমে আমরা কোনো ব্যাংকে যাই না, আমি আমার বিকাশ থেকে টাকাটা পরিশোধ করে দিই, যার ফলে টাকাটা পাওয়ার একটা সুনিশ্চিত হচ্ছে এবং অনলাইনে টাকাটা দিতে পেরে আমরাও খুশি। কারণ আমার কাছে ব্যাংকে যাওয়া লাগতেছে না, আমি ঘরে বসে টাকাটা দিতে পারতেছি। আমার কাছে ডিমান্ডও আসতেছে এবং ডিমান্ড মোতাবেক আমি টাকাটা দিতে পারতেছি। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সিটি কর্পোরেশনগুলোকে এবং পৌরসভাগুলোতে আমাদেরকে অটোমেশনে যেতে হবে এবং তার আগে আমাদের ডাটাবেসগুলো কমপ্লিট করতে হবে। হোল্ডিং ট্যাক্স যে অ্যাসেসমেন্ট, আমি সিইও সাহেব উত্তরে বললেন যে 2017 সালের একটা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে হোল্ডিং ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট করা এটা নাকি বন্ধ করা আছে। এখানে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের 2জন অতিরিক্ত যুগ্ম সচিব 2জনই আছেন। আমি বলবো হয়তো তখন নির্বাচনের আগে চিন্তা করছিল যে এই হোল্ডিং ট্যাক্স যদি অ্যাসেসমেন্ট করা হয় তাহলে অনেক বেড়ে যায়, বেড়ে যাওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে, এই জন্য হয়তো নির্বাচনের আগে গভর্নমেন্টের সেই চিন্তাটা করেছিল। এখন আমাদের উচিত নতুন করে প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশনগুলোতে অ্যাসেসমেন্ট করলেই দেখা যাবে তার রাজস্ব আয়টা কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের 2015 সালের আগে অলমোস্ট সব সিটি কর্পোরেশনগুলো এবং সব পৌরসভাগুলো কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দিতে পারত, কারণ তাদের যে রাজস্ব আয় হতো ওই রাজস্ব আয় দিয়ে কিন্তু তারা তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দিতে তাদের সুবিধা ছিল। যেই আমাদের 2015 সালে বেতন স্কেল অলমোস্ট বেড়ে ডাবল হয়ে গেল, 123% বেতন বেড়ে গেছে, তখন কিন্তু সিটি কর্পোরেশনগুলোতে এবং পৌরসভাগুলোতে সেই পরিমাণ বেতন ভাতা বাড়েনি। হোল্ডিং ট্যাক্স না বাড়ার কারণে তারা বেতন ভাতা বাড়াতে দিতে গিয়ে তারা কিন্তু অনেকটা অপারগতা প্রকাশ করতেছে। আমরা কোথাও যদি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পোস্টিং দিই পৌরসভাগুলোতে, তারা নিতে চায় না। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দিতে চাইলে নিতে চায় না, কারণ তাদের প্রতি মাসের বেতন দিতে হয় 1 লাখ টাকার মতো। সুতরাং এগুলো চিন্তা করে এখন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাড়ার কারণে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক বেতন দিতে হয়, কিন্তু সেই পরিমাণে সিটি কর্পোরেশনে কিন্তু আগের অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী তারা নতুন করে অ্যাসেসমেন্ট না করাতে তাদের রাজস্ব আয়টা বৃদ্ধি পায় নাই। আর পৃথিবীর সব জায়গায় সব সিটি কর্পোরেশন কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ, বরং তারা উল্টা সরকারকে ট্যাক্স দেয়। আমি 2টি সিটির কথা বলবো, একটা জাপানের কুবে সিটি এবং আরেকটা হলো স্পেনের মালাগা সিটি। 2টি সিটি কর্পোরেশনের কাজগুলো দেখার জন্য আমি নিজে গিয়েছিলাম। একবার মালাগা সিটিতে গিয়েছিলাম, তখন আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে যখন চাকরি করতাম, আর একবার লোকাল গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি হিসেবে আমি মালাগা সিটি, স্পেনের মালাগা সিটিতে গিয়েছিলাম। এই মালাগা সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব কিন্তু রেল লাইন আছে, আন্ডারগ্রাউন্ডের রেল লাইন আছে এবং এই রেল লাইনের মাধ্যমে তারা প্রচুর পরিমাণে টাকা ইনকাম করে। আর কুবে সিটির নিজস্ব এয়ারপোর্ট আছে, যেটা কানসাই এয়ারপোর্ট যেটা বলা হয়, এয়ারপোর্টটা কিন্তু সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব। তাদের নিজস্ব বাস টার্মিনাল আছে, ট্রাক টার্মিনাল আছে,
তাদের নিজস্ব সমস্ত ওখানে সিটি কর্পোরেশন সিটি গভর্নমেন্ট টাইপের হওয়ার কারণে ওখানকার রাজস্ব আয় অনেক অনেক বেশি। সুতরাং তারা গভর্নমেন্ট থেকে 1 টাকা অনুদান না নিয়েও তারা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে স্মুথলি তাদের সিটি কর্পোরেশনগুলো পরিচালনা করতে পারে। আমাদের বাংলাদেশে সব সিটি কর্পোরেশনগুলো সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে এটা আমরা বলবো না। আমি শুধু একটা ইউনিয়নের উদাহরণ দেব, যে বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার বেতাক ইউনিয়ন, যে ইউনিয়ন নিজের টাকা নিজে চলে, অর্থাৎ তাদের নিজস্ব ইনকাম আছে প্রায় 70 থেকে 80 লক্ষ টাকা বাৎসরিক, এবং এই তারা ওখানকার প্রত্যেকটা লোক তারা হোল্ডিং ট্যাক্স দেয়। রিক্সা গাড়ি যা আছে সবাই কিন্তু লাইসেন্স কি দেয়। কারণটা হলো ওই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উনি যখন হোল্ডিং ট্যাক্সটা নেওয়ার পরে উনি আবার আবার কি কোনো জনগণকে এটা রিটার্ন দেন, যে সেবাটা দেন। আমাদের সিটি কর্পোরেশনগুলো আপনি টাকা নিচ্ছেন ঠিক, কিন্তু আপনি সেবা দিতে পারতেছেন না, যার ফলে জনগণ আপনার প্রতি মিসট্রাস্ট, যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যে এই সিটি কর্পোরেশনকে টাকা দিয়েও লাভ নাই, কারণ তারা কোনো ময়লা পরিষ্কার করে না, কোনো রাস্তা ঠিক করে না, কোনো বিজলি বাতি দেয় না, তারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন শহর, এদেরকে টাকা দিয়েও কি না দিয়েও কি, সুতরাং টাকা আমি দেব না, যদি টাকা না দিয়ে বাঁচতে পারি, কারণ টাকা দিলেই তাদের মধ্যে একটা অবিশ্বাস হলো টাকাগুলো সিটি কর্পোরেশনে মিসইউজ করে তাদের কোনো উপকারে আসে না। যদি এরকম আপনারা জনগণের জন্য উপকার হয় এমন বিষয়গুলো যদি আপনারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, আমি বিশ্বাস করি মানুষ কিন্তু আপনাকে টাকা দেবে, তারা উন্নয়নের ভাগীদার হতে চায়, উন্নয়নের শেয়ার হতে চায়। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে একটা মিসট্রাস্ট সৃষ্টি হবে, যখন আপনার সিটি কর্পোরেশন থেকে পৌরসভাগুলো থেকে যদি কোনো সেবা যদি তারা বঞ্চিত হয়, না পায়, তাহলে হয়তো 1 বছর দেবে, কিন্তু দ্বিতীয় বছর কিন্তু আর দিতে চাইবে না, কারণ তারা জানে এই টাকা দিয়ে কোনো লাভ নাই, টাকাগুলো তারা সিটি কর্পোরেশন এটা খেয়ে ফেলবে, এই ধারণা থেকে কিন্তু তারা সিটি কর্পোরেশনকে আর টাকা দিতে চাইবে না। সুতরাং যে সেবাটুকু দেওয়ার কথা, সে সেবাটুকু যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে অবশ্যই মানুষ সিটি কর্পোরেশনকে টাকা দেবে, তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স দেবে, অন্যান্য ফি দেবে, প্রপার্টি ট্যাক্স দেবে, যা যা দেওয়ার দরকার সবগুলো দেবে। আর আমরা মন্ত্রণালয় থেকে আপনাদেরকে এডিবির অনেকগুলো বরাদ্দ দিয়ে থাকি। তার পাশাপাশি আপনারা যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করেন, সেই প্রকল্পগুলো কিন্তু সরকারি জিওবির টাকায় হোক বা আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদার যারা আছে, বিশেষ করে জাইকা, আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আমাদের যে এডিবি, তারাও কিন্তু কিছু অর্থায়ন করে সিটি কর্পোরেশনগুলো ডেভেলপমেন্টের জন্য। সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বেশি দিন অনুদান দিয়ে আপনাকে টিকিয়ে রাখতে পারবে, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। এই জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াটা খুবই জরুরি দরকার। আর আরেকটি, আমি এখানে সিটি কর্পোরেশন, আমাদের এখানে মন্ত্রণালয় কর্মকর্তারা আছে, আমরা এই অর্থ বছরে এই সিটি কর্পোরেশনকে কত টাকা দেব, সে ধারণাটুকু যদি আমরা অর্থ বছরের প্রথমেই দিতে পারি, তাহলে কিন্তু তারা একটা সুন্দরভাবে একটা প্ল্যান করতে পারে যে আমি এই অর্থ বছরে আমি মন্ত্রণালয় থেকে 10 কোটি টাকা পাবো, তাহলে 10 কোটি টাকা দিয়ে আমি কি করব, তারা একটা প্ল্যান করতে পারে। এবং সিটি কর্পোরেশনও তাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট করবে আমি এই অর্থ বছরে কত টাকা পাবো। এজন্য সিটি কর্পোরেশনের উচিত হবে প্রত্যেক অর্থ বছরের প্রারম্ভেই তারা যাতে একটা উন্মুক্ত বাজেট নেয়, উন্মুক্ত বাজেট প্রণয়ন করে, যে কত টাকা ইনকাম হবে, কত টাকা খরচ হবে, তারা একটা যাতে বাজেট প্রণয়ন করে, এবং সেই বাজেটটা যাতে জনসম্মুখে প্রকাশ করে, এবং অর্থ বছর শেষে একটা যাতে তারা বার্ষিক প্রতিবেদন, অ্যানুয়াল রিপোর্ট যাতে তারা প্রকাশ করে, সেটার উপরে আমি অনুরোধ করব। এটা যদি করা হয়, তাহলে এই আমাদের একটা তথ্য থাকবে, এবং এই তথ্যগুলো আমাদের পরবর্তী একটি যখন অর্থ বছর আসবে তখন আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয়। তার পাশাপাশি সরকার থেকে আমরা যে অর্থায়নগুলো করে থাকি বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের জন্য, সেই অর্থায়নগুলো যদি আপনাদের অনেক সময় অদক্ষতার কারণে কিন্তু প্রকল্পগুলো যথাসময়ে এগুলো সমাপ্ত হয় না, যার ফলে এগুলো ঝুলে যায় বছরের পর বছর। আমাদের ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ তাদের প্রকৌশল এবং কর্মদক্ষতা কিছুটা আছে, কিন্তু অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনগুলোতে আমরা প্রকল্প দিলাম 5,000 কোটি টাকা, 10,000 কোটি টাকার প্রকল্প, কিন্তু প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা
সেটা কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ তাদের এই প্রকৌশল শাখার দক্ষতা, রাজস্ব কর্মকর্তার দক্ষতা আনে নিয়ে কিন্তু অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন থেকে যায়। এই জন্য দক্ষতা বাড়াতে গেলে সেই সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে দক্ষতা হিসাবে তারা যাতে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা, প্রয়োজন বোধে বাইরে থেকে আমরা অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিয়ে আমাদের কাজগুলো যাতে এগিয়ে দিতে পারি সে ব্যাপারে আমাদের কর্মকৌশলগুলো নির্ধারণ করা। আমাদের স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হলো 2030 সালের মধ্যে এই নগর স্থানীয় সরকার সমূহের সুশাসন নিশ্চিত করা, বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন সমূহের স্থানীয় রাজস্বের আয়ের ভিতকে শক্তিশালী করা। আমরা অনেক সময় নিয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের আলোকে দেশকে 2030 সালের মধ্যে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করা এবং 2041 সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ করা। এবার যে আমাদের জন্মশতবার্ষিকী এবং সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে আমাদের সিটি কর্পোরেশন যেভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে, আলোকসজ্জা করেছে এবং ঢাকা শহর একটি অন্যরূপে মানুষের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। এবং ইতিমধ্যে যে ঢাকা শহরে যদি আমাদের মেট্রো রেল চালু হয়ে যায়, এমআরটি চালু হয়ে যায়, তাহলে মানুষের মধ্যে আরও যাতায়াত করতে সহযোগী হবে এবং মানুষের সহজ হবে। সুতরাং সিটি কর্পোরেশনগুলোর যে বিষয়গুলো এখানে উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে সক্ষমতা অর্জন এবং রাজস্ব আহরণ, সেগুলো আমাদের কর্মকর্তারা ভেবে চিন্তা করতে পারেন এবং প্রতি সিটি কর্পোরেশনগুলোতে মাসিক যে সভাগুলো হয় এই বিষয়ে একটা এজেন্ডা অবশ্যই থাকতে হবে এবং দৈনিক আমাদের হিসাব রাখতে হবে। একটা উদাহরণ আমি দিই, সেটি হলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাঝখানে একজন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, খুরশিদ আলম সুজন। ওনার আমলে হঠাৎ করে দেখা গেল রাজস্ব আয় বেড়ে গেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে। তার মূল কারণটা হলো আগে যেখানে দৈনিক 20 থেকে 30 লক্ষ টাকা আয় হতো সেটা বেড়ে 70 থেকে 80 লক্ষ টাকা বেড়ে গেছে। তার মূল কারণটা হলো যে উনি সে সময়ে যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছিলেন সে উদ্যোগের মানুষের কাছে খুব সাড়া পড়েছিল, মানুষ খুব পছন্দ করেছে, মানুষ স্বইচ্ছাই এই সিটি কর্পোরেশনে তারা ট্যাক্স দিতে এসে তার উন্নয়নের অংশীদার হতে চেয়েছে। এই পর্যায়ে আমি আমাদের সেমিনারের মুখ্য আলোচক, ইন্টারন্যাশনাল রেনাউন্ড পারসন অ্যান্ড লোকাল গভর্নমেন্ট স্পেশালিস্ট মিস্টার প্রফেসর রয় কেলিকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উনি আমাদেরকে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়ের হার বৃদ্ধি করা, কেন্দ্রীয় সরকার হতে স্থানীয় সরকারের অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়া এবং স্থানান্তর মাপকাঠি এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার অভিজ্ঞতা, সামগ্রিক বিষয়টির তাত্ত্বিক কাঠামো, সম্পত্তি কর, অন্যান্য নিজস্ব আয়ের রাজস্ব সম্পর্কে যে সুচিন্তিত বক্তব্য দিয়েছেন, এই জন্য তাকে আমার নিজের এবং from my heart and from the ministry I like to thank Mr. Roy Kelly to he's the celebrity professor in all over the country, in all over the world and also in our country. তার সুন্দর ব্যাখ্যা সম্বলিত বক্তব্য আমাদের সিটি কর্পোরেশনকে আরো ভালোভাবে উন্নত করতে সহায়তা করবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। and I like to thank Mr. Roy Kelly to join with us and his lecture will be held for the all city corporation officials. পরিশেষে আমি আবারও সকলকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আমরা 15 মিনিট সময়ের জন্য একটা টি ব্রেকে যাব। 15 মিনিট পরে আবার আমরা এখানে একত্রিত হব। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বলবো যে আপনারা যার যার সিটে বসে যান।
Now may I request Professor Roy Kelly to deliver his lecture 3. Ladies and gentlemen, Professor Roy Kelly will deliver his lecture 3. Well, thank you very much for this opportunity to once again share some ideas. What we were going to do is we want to look specifically at kind of other own source revenues and how to move forward. I thought it would be good to kind of lighten the mood a little bit. And so I wanted to share a famous quote, which was attributed to the Minister of Finance back in France in the 1600s. And he was saying that the art of taxation consists of plucking or taking a feather from a goose to get the most feathers possible before the goose gets upset, or with the least hissing. And we know that hissing is like, and so the idea is that how does the government work with their taxpayers to be able to collect money with the least resistance? And that's one of the challenges. And I think the idea is, how can we enhance taxpayer service? How do we strengthen taxpayer education? How do we provide socialization with our taxpayers to work in partnership between the city corporations and the taxpayers? We have to mobilize their support, their understanding. We have to minimize the compliance cost in terms of making it easier for the taxpayer to actually pay the taxes to the city corporation, maybe through information technology or web payments, or to pay their taxes from a cell phone, mobile banking. And we have to ensure that the taxation that we do is equitable, that we're taxing everybody fairly, and that we consistently apply the laws, because the credibility of the government is very, very important. If taxpayers feel they're being treated well and treated fairly, it's much easier to convince them to pay their taxes. So a lot of it is focused on voluntary compliance to try to encourage taxpayers to pay. Of course, another big issue is, how do we have sustained revenue mobilization? City corporations don't need money only today, they need money tomorrow and the next day. We need sustained revenue mobilization, so we don't want to kill the goose that lays the golden egg. And so we want to treat the taxpayers carefully, because we need the private sector to continue to produce income, produce jobs, in order to be able to mobilize some revenues from the private sector. So we need to structure revenue mobilization policy, administration, to try to collect the revenues in the most efficient, equitable, and sustainable way. And we need to minimize the economic distortions, or the economic cost and the administration cost from the city corporations, of course, and local governments, but also the compliance cost from the taxpayer. So it's really a partnership between the private sector and the government. So the public sector, what is our job? What is the job of the city corporations? What is the job of local governments generally?
what is the job of the central government generally? It's to provide an enabling environment to encourage the private sector to invest their resources, generate economic growth, create jobs, create wages, create income. And we do that through providing public infrastructure, through providing a rule of law, regulations, and also providing important public services. The private sector, on the other hand, they should be entrepreneurs. They should be businessmen and women who can identify opportunities, to identify markets, invest their capital, invest their labor, generate income and profits, and stimulate economic growth. So we need to work as a partner. Of course, the public sector should mobilize revenues through taxes and user charges, while the private sector should generate revenues from their efforts. So there's a big difference between mobilizing money and generating money. Generating money is the private sector's job. Mobilizing money is the public sector's job to take a portion of the private sector profits and incomes to be able to use it to provide the enabling environment, to provide infrastructure, to provide governance, to provide public services, garbage collection, streets repairs, roads. And so it's really a partnership between the public sector and the private sector and a division of responsibilities. The private sector has their job, the public sector has their job, and together they're able to work together in order to generate the growth and the service delivery in Bangladesh. Now, one challenge which was identified last week, and also a challenge which everywhere, all over the world, local governments face, is why are local government revenues, own source revenues, low? Of course, one could be that the central government does not give the power to the local government to be able to mobilize the resources that it needs. So maybe that is limited. Or maybe there's a lack of local government political will to levy taxes and charges, because politicians do not like to impose taxes. But one thing I thought was really interesting, listening to the team leaders' discussion earlier, is that by dividing the revenue collection by the wards, then the elected representative from the ward knows how much revenue is actually being collected. And they are able to work with their citizens from their ward in a political link between the ward person and the citizens in order to help mobilize revenues, which is very important. Sometimes there's a lack of central government support, or maybe even interference by the central government, making it difficult for city corporations or local governments around the world to be able to mobilize their own source revenues. Maybe the administration is weak, the systems are not up to date, the staffing is not adequate or trained. Maybe the taxpayers lack trust or understand what they're supposed to pay, or also lack the linkage between what they pay and what they receive, between the revenues and the expenditures. And perhaps there's some wrong institutional incentives. So there's many reasons that can explain the low revenue collections from the local government level. For example, maybe taxpayers, they don't understand what they're supposed to do. There's a lack of mentality or a lack of understanding of why they're supposed to pay. If so, then we need citizen education programs to explain the importance of taxes, to explain how these monies are being used. Of course, another reason that people do not pay is they don't trust the local governments. That if we pay, maybe the money will not be used well, it will be misused. Therefore, they do not want to pay, or they're reluctant to pay. So what is our reaction from the city corporations? Well, we need to increase government credibility. And as the team leader said earlier, to focus on the PFM systems, the accounting systems, the chart of accounts, good reports. That type of information is critical to provide the credibility for local governments, so the local citizens will pay their taxes. Of course, maybe they're willing to pay, but the administration is very poor. For example, they don't receive a tax bill on time.
They receive the tax bill, they go to pay, but there's long lines that they have to wait. They have to wait 3 hours to pay their taxes. They don't want to pay. Why? Because it's inconvenient. They don't understand how it works. The information is wrong. If that's the case, then we have to improve tax administration. We have to improve the information we use. We have to have updated information. We have to make sure the names are correct. We have to simplify the policy, the system, to reduce the overall cost. Of course, maybe people don't trust the equity of the system. Maybe they say, I'm paying, but my neighbor is not paying. That's not fair. They don't believe, or they believe that they pay, maybe the money is mismanaged. So because of that, we have to improve the policy and the administration, the coverage ratio, the valuation ratio, the collection ratio. That's very, very important. And the last reason, many people know that even if I don't pay, nothing will happen, because maybe the political will to enforce the tax may be weak. And so therefore, if that's the case, then we have to mobilize the political will to be able to ensure that the law is applied equally and fairly and is consistent for the taxpayers. So there's many reasons why people do not pay their taxes or why revenues might be low. For each of those reasons, we can identify a specific action that the city corporations or local governments should be able to use to be able to address that issue. Now, we talked last week that there are many different types of own source revenues. Today, we talked about the property taxes, but we also want to talk about the professions tax, or some people call it trade licensing or trade permits, and we also, and in the handout, had some information on land value capture instruments, which are also a way for local governments, especially urban governments or city corporations, to be able to recover some funding from the land value increases that are taking place. But if we think about local businesses and the permits, and we try to figure out, okay, what is the international case? We have professions taxes, we have business licenses, business permits, and the purpose, of course, is we need revenues from the government, which can be used for service delivery to help the business sector. But also, we can use that to help create local economic development, because if we have a business permit or a business licensing, a professions tax, if we have the information, then we know what businesses are in our jurisdiction. We will be able to develop services which can help those businesses. So once again, the public sector and the private sector, the partnership is very important, and trade licensing gives us that information, helps us to regulate it, and to help promote the business community for local economic development. So obviously we want to broaden the base. We want to make sure that all businesses, all professions are part of the base. The team leader mentioned earlier that some of the professions, for example, architects, doctors, lawyers, engineers, are not paying the license fee now, and we'll talk about that in a minute. But clearly, the broader the base, it's more fair and also will generate revenue and also information that the city corporation needs to be able to do their job. So we want to reduce the administration and compliance costs. We want to keep it simple. The team leader earlier said there were 300 different categories for the business license or for the professions license tax. 300 is very difficult to administer. We want to make sure that we consult with the business community. Why? Once again, partnerships mean you have to talk to each other. We want a rate structure that is simple with built-in buoyancy. We want to make sure things are transparent and accountable. So those are the objectives that we're trying to achieve if we're going to look at the professions tax and to say, what can Bangladesh do to improve the professions tax to be more revenue, more equitable, and more efficient? So according to the Municipal Corporation Taxation Rule, it says no person shall carry on or maintain within the local limits of a municipal corporation any profession, trade, unless they take out a license from the municipal corporation, which shall be renewed annually.
So that's what the law says, the municipal corporation taxation rules. So how can we improve the revenue yield, the equity, and the efficiency? And one thing which the team leader mentioned about license. The law says without taking out a license. What if the law said without taking out a permit? Not a license, but a permit. Because license sometimes gets confusing. Because a license, often we have a professional license from the Engineering Association, from the Medical Board, from the Architectural Association. We have a license. A license and a permit are very, very different. If you have a license, still, you should have permission to work within the city corporation jurisdiction. And so maybe without taking out a permit may solve some of your problems. Let me explain one case that I worked on very closely when I worked in Kenya. I was living in Kenya for about 7 years at the Ministry of Local Government. And during that time, I was involved with helping the government develop a single business permit reform, which is similar to the professions tax in Bangladesh. The challenge in Kenya was that the licensing system had been there since the 1960s, before the 1960s, when Kenya became independent. So it was there during the colonial period. At the time, the licensing system had become very complicated. There were central tax licenses, local licenses. There were multiple licensing agencies. Even one business may have to get 2 or 3 different licenses. A hotel, for example, used to get 14 different licenses. One for the hotel, one for the beds, one for the bar, one for the restaurants, one for the swimming pool, etc., etc. Many different types of licenses. The tariff systems were very, very inconsistent. The team leader was showing some of the tariff systems here in Bangladesh. The tariff system was very confusing in Kenya. The administration was very poor because it was so complicated that the trade licensing officers sometimes find it very difficult to apply the rules consistently, and revenues were very, very low. So the challenge in Kenya at the time, in 1999, was that we had high economic administration cost. Compliance cost was also very high, but the revenue was very low, and it had very little impact on the regulatory for safety, welfare, and public good. So the objective was, how can we deregulate the license system to simplify it, to make it easier for the business community to comply, to make it more buoyant revenues for the local government, to make sure we had equity in the system, that large businesses paid more than small businesses, different types of businesses that have lots of profit versus less profit. How do we make it more fair to make sure that equals pay equal, differences pay different? And we wanted to make that the administration costs and the compliance costs were very, very small. So that was the objective of the reform. So the idea was they created a new, they changed the law, the Local Government Act, Act number 265, and they created a single business permit, not a license. They created a new vehicle called a single business permit, which was defined as a permit that allows the conduct of a business or trade, including a profession or occupation within the area of the local authority. So the idea was that, yes, you may have your license from somewhere else, but if you pay the permit, then you have permission to operate within the city boundaries, within the local government boundaries. So by broadening it from not only trade, but also to professions like engineers, doctors, accountants, lawyers, then it would broaden the base, it would improve equity, it would also improve efficiency, and also in terms of administration. So the other important part about the permit was that if people registered, we would also have information that could be used by the local governments to be able to provide better services and local economic development to the business community. So once again, to strengthen the partnership between the government and the public and the private sector. So how does it work? How did it work? Well, the local government, there was a set of tariffs that were established. The local governments were responsible for choosing
their tariff within the tariff structure that the central government issued, that the fee schedules were progressive, that large would pay more than medium, which would pay more than small, okay? And also they would only pay one permit, not multiple permits. So there was the one permit idea. So the way it was structured was that we had 8 broad categories. We had traders, informal sector, transportation, communications, agriculture. We had accommodations and catering, like hotels, restaurants. We had professional and technical services, like architects, lawyers, engineers. 700s were private education, health, and entertainment services. And 800 were industrial plants, workshops, factories, contractors. And so we broke it into 8 general categories. And within those categories, we had 84 business types. Not 300, but only 84 different business types. So we tried to simplify it. We had a fee schedule that was established, and you'll notice this is for the 100s, this is for the general traders, is that we have 103 category, which is a large mega store, large multi-department store, a hypermarket, maybe 100 employees, over 3,000 square meters. We had 105, which was large traders, less employees, less area. We had medium traders, small traders, so we had small, medium, large, and very large. We had little kiosks, which are small, and we had all others. So if you could not classify it, you would call it 195. Then what we had is we had base rates. We had 15 or 16 different columns, column 6, column 8, column 11, column 13. And for each one, there was a base value which was established. Each base value was about 20% different. So if a local government decided column 6, if they wanted to move to column 7, then they would go up about 20%, where the business community would have to pay about 20% more on the tariff. So most city corporations, Nairobi, Mombasa, the largest cities, they chose like column 14, column 15. The medium cities, 9, 10, 11, 12. The small towns, maybe 4 or 5. The rural areas, 1, 2, 3, 4. So they would have a base rate. Then there was a multiplier. The multiplier, you'll notice that a medium business would pay a multiplier of 10. It would then double to 20. It would then triple to 60. And so the tariffs were basically the multiplier times the base rate equals the tariff. So each local government would choose one consistent column, and the businesses would know exactly how much they're paying, and they could compare themselves with other city corporations, which was an important issue for accountability and for business community to know and to be consulted. So the fee structure was very simple. It was classified. It created buoyant growth. And so the fee structure I showed you, it reduced the administration and compliance costs. Here's an example from Nairobi City Council. You'll notice, for example, this is a small transportation company. It's classified 315, which has about 6 to 30 vehicles. And the payment was $19,500, which is about $175 per year for this small transportation company. So that's about $175, so about $10 or $12 per month. What was the experience in Kenya? Well, there was a study done by the British DFID and the University of Nairobi. They went out and interviewed many companies, and the business community was very, very happy. The local governments were very, very happy because the local governments got higher revenues, but the business community, their compliance costs went down, and there was a relationship that was developed between the public sector and the private sector. Initially, revenues went up by 30 or 40% for local governments. Big increase. Now the single business permit accounts for about 15% of total own source revenues.
In the counties, in the rural areas, it's about 27%. In the small towns, it's 22%. In the big towns, it's not as big because we have property taxes, water, and sewage fees. When we did a study with the Kenya Association of Manufacturers and the Kenya National Chamber of Commerce, out of 175 local governments, we only had about 13 local governments which had some problems. The 13 local governments we looked at were very small, and there were some political issues between the business community and the local mayor. Why? Because of elections and politics, not because of the single business permit. So this just shows you that if you look at the single business permit, it's about 22% of local, this is back in about 20 years ago now, but this was about 11% of revenues because the property tax was 28%, so this would be like DACA. The medium cities, they had about 16%, but they also had water and they also had property rates. So it generated sufficient revenues. It was a good revenue source. In 2008, the law was changed slightly. Instead of 16 different schedules, it is now 10 schedules. If you change schedules, you have to get the minister's permission now. In 2013, the single business permit law was abolished because of the 2010 Constitution. So now the single business permit is still being used in all local governments, in the 47 new counties, but it's done under county laws, county bylaws and regulations. It's not a centralized government rule anymore. The Doing Business Survey in Kenya in 2010 said now it's very good because the average time went from 7 days to 4 days. And therefore, the business community is much easier to do businesses because of the single business permit, according to the World Bank study in 2012. What were the lessons? And what are the lessons possible for Bangladesh? I guess the first thing I would recommend in listening to the team leader describe the system in Bangladesh, the Bangladesh seems very complicated. 300 different tariff schedules. It makes it very difficult. Are the schedules consistent? Are they not consistent? Is it being applied equally across the local governments? Is it easy for the business community to know? So one would be to keep the policy and the administration very simple. The Kenya experience shows that. Also, local governments should be able to set their own rates within the guidelines that the local government department can issue. This is what happened in Kenya. There's also a big push to get the community, the business community and the government to talk to each other, to work together, because ultimately the partnership is very important for governance and economic growth. The policy can be refined, but the thing we found in Kenya was most of the important impact was on improved administration. We simplified the policy, but the administration was critical. Obviously, technical and system support is important. And so what the local government department can do to support the city corporations is important. And also, every system, every reform always needs to be monitored and adjusted as needed. There's always issues that are going to come up. So we have to be flexible and to be able to monitor the system and to use good information to be able to assess what is going on and to adjust it as needed. So the business taxes and permits, at least the experience from Kenya, I think a lot of that might be important for Bangladesh to look at and to think, how can Bangladesh change the tax on the occupation, on the business? That's an important thing. Should it be a license? Should it be a permit? Should there be a systematic schedule? These are some of the issues I think could be tailored and actually made some big improvements. So when I think about the land value capture, I know that you have these in your overheads, in the handouts, and during question and answer, I would be happy to address and to answer any of those questions. But when I think about the closing thoughts, what are the closing thoughts that I would have? We participated last week
today also. It's been great to be able to interact with you. I remember 2019, we were able to interact together at the National Institute of Local Government, and we were able to see each other face to face. And I regret I cannot see you face to face this time except through the internet. But next time I look forward to meeting each one of you in Bangladesh. But I think in terms of thinking about last week and this week, and thinking about the COVID environment, the COVID environment really is a big challenge. And I think all of us recognize that, and has made a big impact on the city corporations in terms of the impact on revenue, mobilization, and also the impact on expenses. And therefore, it puts local governments and city corporations in a difficult position in terms of trying to address the needs, at the same time raising the money which is necessary. But although it's a big challenge, I think it's also an unprecedented opportunity to take stock and to think about the medium term. What can we do in the short run? Very difficult. But in the medium term, what can we do? What can we do with the occupation tax? What can we do with property taxes? What can we do with user charges? And then think of the long-term vision that yes, what we can do in the medium term, but what can we do today which will help us in the longer term? And I keep thinking that as COVID, we start recovering from the COVID situation, and we start going into a renewed a period of growth and development, the question is, what we do today is going to affect how the recovery will take place and also how the subsequent growth can be improved. So I think that's one idea, is to say, if the COVID situation was like a stress test, it put a lot of stress on the system, what can we learn from that? Can we diagnose the underlying challenges? Can we identify the short-term and longer-term policy changes, administration changes, or institutional interventions that are needed? If we can turn the challenges into opportunities, then I think that would be the way to go. For example, I mentioned last week, can we have formula-based grants for local governments, including the city corporations? Can we modernize the property tax? Yes, we can, but how? Can we also improve the cost recovery from user charges? Should the user charges be full cost recovery, or should they be partial cost recovery? How do we collect those user charges? Do we link them to the holding tax, or should they be administered separately? Or should they be administered together, but the policy should be separate? And also private finance. How do we now mobilize the private finance? And I think, as the team leader mentioned earlier, the importance of PFM systems, budgets, good consultation with the citizens, good governance, accountability are all important if we're going to mobilize the revenues we need and deliver the services that we need. So in consultation with the key central government officials, the local government officials, the stakeholders, the business community, the residents, the citizens, we need to be able to identify and then prioritize and then sequence the tractable priority actions. Tractable means what is actually implementable, not just talk, but what can we actually implement? And of course, then we have to mobilize the political support and the operational support from the central government and the local government level in order to implement. Because ultimately, implementation is the most important. We can design, we can plan, but if we don't implement, we're not going to get the results. And what we're interested in is getting the results so that city corporations can get the resources they need and to be able to deliver the services that the citizens need to be able to generate the economic growth to be able to move toward the 2041 objective of becoming a high-income country. So we talked this a little bit last week, but what can we do? One is the vertical share between the central and local governments. Can we introduce predictable, transparent vertical share? So should the vertical share be done on an annual basis? Should it be done on a medium-term basis, 3 to 5 years? Or can we do it based on some type of more predictable way? Obviously, the horizontal share, can we have formulas which are transparent to be able to make them predictable, transparent, so that the
citizens or the city corporations know exactly how much they're going to get, so that as the C4C project has been supporting, if we can strengthen the budget and the planning and the implementation, then the services can be improved. Or maybe we should try to simplify the categorical grants. I heard earlier that a lot of the money that goes to the city corporations from the central government is in the form of specific categorical grants, specific development projects, which are very important. The question is, in addition to the specific projects, grants, should we also move into more revenue sharing to be able to give more block grants or more general purpose grants, ones that the local government will have more discretion to be able to allocate to their local priorities and to improve the efficiency in the delivery of services. And of course, ultimately, how about performance? We're all interested in performance. The question is, what type of performance incentives should we build into the grants in order to strengthen and encourage city corporations and local government institutions to be able to deliver the services more efficiently, to deliver the services more in an equitable way, and to generate the revenues that they need? How do we link performance? And so this is an area I know that Bangladesh has been looking at for the lower levels of government, but how about for the city corporations? Can we put in some good performance incentives to encourage the city corporations to do the governance and improve those things? And obviously the whole grant system, we want things to be predictable, transparent, and accountable so that we can encourage better planning, better budgeting, better implementation, and better monitoring. For own source revenues, the critical thing is the property tax. I think we've all talked about this. Realistically, that is one area which could be improved and could become a good source of revenues for the city corporations and for local governments. But for that, we need to diagnose what is the real underlying problems. We have to analyze the data to find out what is the situation. We have to have the strategic plan, and we need to be able to implement the short-term, medium-term, and long-term. So I think the Bangladesh government has identified that as a priority. Now we need to operationalize that so that during the COVID recovery and the subsequent development, the property tax will become a stable source of revenues for the city corporations and for local governments to be able to use to to deliver the services. The profession tax, which we just talked about, how can we simplify that? How can we rationalize that? How can we think about a permit as opposed to a license? How do we get the categories and the rates to be appropriate? How do we get the business community to understand and to work together with the public sector to be able to improve the revenues, not only the revenues, but also the equity in the administration, and to keep the cost very low? Of course, user charges is another big one. We should be able to review the user charges, and this was identified in the government documents. What is the cost structure? Should it be full cost recovery, partial cost recovery, and things like this? So the holding tax or the property tax, the profession tax, and the user charges are really important ideas of own source revenues. In parallel to the own source revenues and the grants, obviously to improve the budgeting, the financial management, because ultimately money goes into the system, money goes out of the system, but money goes out of the system in terms of services. Money comes into the system in terms of revenues from grants or from property taxes, from profession tax, from user charges. So the financial management of those resources is really critical. And I know the C4C project has been working very closely with the city corporations to help strengthen the budgeting, the public financial management system, because that can improve efficiency and the accountability, and also help link and strengthen the taxpayers' trust with the local governments. And that makes revenue collection much easier. And the data that you have is very, very important. So with that, I think I'm open to question and answers. I will turn it back to the floor, and let me stop here. So thank you once again for this opportunity to share these ideas.
Ready? তাহলে বাদ দিয়ে দিন, নাকি? হ্যাঁ? বাদ দিন। ঠিক আছে। Thank you, Professor. Thank you very much for taking this pain. This night is very deep in your destination. I think our audience enjoy your lecture very much. So, this is a question and answer session. I expect some question from audience. If you raise your hand, our microphone will go to you, and then you can raise your question, and Professor will address your question. Hello. Thank you, sir. Thank you for inviting me in this session. Actually, this is first chance for me great opportunity for me to get to know you and your insightful thoughts. I'm Ariful Haq. I'm the Chief Revenue Officer in Dhaka Sub-City Corporation. So, I just want to share my good experience that even in the COVID-stricken economy, we have achieved a certain percent, that is about, we are at least at the fag end of the third quarter of the current fiscal year, and in this third quarter we have achieved what we had achieved in the last financial year, totaling a full 12 months. But I need to know some ideas, and we are actually trying that, as you have already mentioned, that is it's a creative combination of coverage, valuation, and collection. So we are trying to widening the fiscal area, fiscal net, like the basic rule, basic law of the local government allowed us to even widen the space. So we are trying to explore those areas and try to enact different laws and regulations. At the same time, I feel personally that the dearth of detail on the octroi. So what is this thing called octroi? So it is the product is important, or the carrying or the transportation is important. So could you please give more light on octroi and the practice of different regional standard like Mumbai or Kolkata, Madras, or Yangon or Bangkok? So that will definitely enlighten me. And secondly, what I want to know is that would like to know that you have already mentioned that minimize economic distortions. That is, what's the difference between economic distortions and administrative cost as well as compliance costs? So economic distortions. These are the two aspects I would like to elaboration from you. Thank you very much. Well, thank you very much for your question. Very important questions. The octroi, which is practiced in India, is a transportation entry tax, which when you're bringing goods and service into a local government, it's like a import duty, just like in the central government where you have import tariffs. The thing is that when it goes through your city, often they will charge something. Of course, it goes through your city. Some of it is consumed in your city. Some of it will go to the next city. When it goes to the next city, there's another octroi. There's another octroi. So if a truck goes through 2 or 3 different city corporations, then potentially each one will impose a octroi, which means that the cost of the goods and services in the 4th city corporation could be very high, because you have a tax on a tax on a tax on a tax, and therefore you have in economics we call it a cascading effect. It cascades. It's like a snowball. It gets bigger and bigger. And so if you look, for example, at Nepal used to have an octroi. They abolished the octroi. When you look at India, many of the cities in India have gotten away from the octroi because the octroi is a very distorting tax.
and it causes that cascading effect. And so right now, I know in India, they still have a few cities that are using the octroi. In Nepal, it is completely abolished for about, I think, 10 years now. And so the octroi would probably not be, or I would definitely not recommend to introduce the octroi in Bangladesh, because the octroi, in the countries that the octroi exists, people are trying to get rid of it, not to introduce it. So the big question is what can Bangladesh do? The octroi probably is not a good solution. And then you mentioned about the economic distortions. If you give me 1 minute, I can pull up a slide. The idea of economic distortion is that every tax that is imposed will cause some reaction by the citizens. So it'll either, if for example, if I tax Toyota cars, people will now shift. Instead of buying Toyota cars, they will buy Mitsubishi cars, or they will buy Ford cars. They will buy another different type of car. If I tax bananas, people will buy apples. If I tax fruit, people will buy vegetables. Every time you tax something, people will change their consumption pattern. People can also change their production pattern. If I tax capital, if I tax machines, then people will use labor. If I tax labor, the companies will use more machines than labor. And so whenever you introduce a tax, you're always going to cause some impact on consumption, production, location, some type of reaction from the citizens. The question is, whenever you cause someone to move their decisions from a pre-tax situation to a post-tax situation, there's going to be some economic distortions, and you're going to allocate resources in a non-efficient way. And so because of that, we have economic cost, which is the cost to the economy. We also have administration cost, which is cost to the government. You have to hire people to collect the tax. You hire people, you have to have a computer system. You have to have a vehicle. Those are real administration out-of-pocket costs, not economic costs. Those are real out-of-pocket costs for the government. And then you have something called compliance cost, which is the cost that the taxpayer has to pay in order to pay the tax. For example, they have to stand in line, they have to go to the bank to get money to pay. So the three big costs is the economic cost, and we don't want to distort the economy because Bangladesh is trying to move the economy very fast, and they've done a great job, and we don't want any distortions. We want to make sure the administration cost is really simple and cheap. And we also want to make sure that the compliance cost for the taxpayer also is low. And so those are the big three costs that we have to worry about. So thank you for your questions. Good questions. Other questions? Thank you. This is Engineer Nur Azizur Rahman, Chief Engineer and Representative of Sylhet City Corporation. Thank you very much for your wonderful and informative presentation. You know, weakness of revenue collection is one of the key barriers for local government institutions. People of our country are not dedicated to pay tax. They are sort of negligent. Innovative solution is highly needed to increase revenue collection. You mentioned in your presentation, design and implementation strategy is very critical. Do you have any innovative solution to share with us? Thank you very much. I think and that's an excellent question, because there's a partnership between citizens and the government. The citizens expect government to provide services, and the government expects citizens to be able to help pay for those services through taxation or through user charges. So I think one of the main issues is, how do we encourage citizens to voluntarily pay the fees that we require them? So the big question is it taxpayer education? Do taxpayers need to understand where the money
is going to come from, how it's going to be collected, how it's going to be collected fairly, so that I know that my neighbor is also paying a fair amount. If my neighbor's house is 5 times bigger than my house, he should be paying more tax than I am. So the taxpayer needs to have credibility and trust in the government. How do we do that? And I think the senior secretary was mentioning the importance of governance. How do we ensure that the government and the people are communicating, that the people understand what the government does, how to pay their taxes, what is their roles and responsibilities, what is their rights? And so I think a lot of it is taxpayer education. Does it start when they become taxpayers, or should it start in the schools? Should it start when people are in high school, so they can begin to learn about how government functions? So we have more government kind of training for young people. Can we get them more involved in participatory budgeting? Can we get them more involved in the budget process so they see where the money comes from, where the money goes? So for example, in the US, we have something called citizen academies, where local governments, they will have invite about 12 to 15 citizens from various groups, and they will come once a week to visit the government and to learn more about the government finance department, to learn about their education department, et cetera, and they become ambassadors to their community, so that if people have questions, they could actually talk to these kind of citizen ambassadors. So we call it citizen academies, and that's been very, very successful. The other one is participatory budgeting. Can we get citizens to get more involved in actually the budget process? The election process is every 4 years or every 5 years. The budget process is every year. So if we can get citizens more involved in the budget process to have more of a participatory process, that might work very well. In Durham, North Carolina, where I am from, New York City, Boston, Chicago, many of them are experimenting with youth participatory budgeting. They will set aside a certain amount of money, and they will have the youth decide how that money is going to be used. Should it be used at the park? Should it be used for water provision at the local parks? So we get citizens from 12 years old higher to be able to vote on a portion of the development projects that the local government does. Why? Because there's a feeling that if you can get young people involved, then the young people become more responsible citizens when they get older, and they understand the importance of taxes, the importance of spending, the importance of governance. So I think a lot of it is, how do you engage citizens and gain their trust and to work with them to represent the people? So the elected leaders and the people, and that's one thing I thought the team leader was mentioning, that I can't remember which local government, which city corporation, but the idea of reporting the revenue collections by wards is really important, because then the elected leader from the ward knows and can talk to their citizens about the revenue collection. So I think there's a lot of creative ideas which we can learn from other countries, and also I'm sure Bangladesh has many good ideas which can be shared with the rest of the world as well. So thank you very much for your question. Hello, it's Polash Kantibala, Chief Executive Officer of Khulna City Corporation. You are always thank you for a good and a nice delivery. I have some demand that I will impose it towards my central government, but I would like to you whether you will support me or not. One thing is that in the case of land transfer, city corporation is getting some proportion or some percentage of money from the central government. It's 1.5%. So my demand towards the central government, why we are not getting some other agencies for, as for example, land development tax from Ministry of Land. And I think things that we are maintaining our roads, footpath, and garbage or drainage systems. Since the cars or vehicles, they are using our roads, so we are not getting money from BRTA for the licensing. At the same time, electrifications, they are using our roads or our footpath. So my demand is also from the power sector, why they are not getting money
to the city corporation. At the same time, telecommunication and internet system, they are also using our roads. So it's my logical demand towards the central government, whether you support it or not. I have another things to say in this context, that one thing has been escaped from the delivery of our team leader, Unaz, is that in the he expressed in his delivery last fiscal years, some portion of revenue earning has decreased in the case of city corporations. It's because that in the case of retail shops, we are getting only 500 rupees for the renewal of the license, but at the same time, NBR, that is a revenue, NBR has imposed some extra charge that amounts to 2,000 rupees. That has become city corporation to get that licensing renewing. So it's embarrassing for us that we are not capable to earn our licenses from the shops or markets. At the same time, NVR has imposed us to collect their money, and it's 4 times greater than the renewal fee of the cases. So I have two things. One thing is my legal demand towards the central government to pay us to increase our capacity in that case. And another thing is we have in an embarrassing situation to earn our renewal price of the licensing. These are the two things for my side. If you have any comment in this section or not. Thank you, please. I think you raised a very, very good question about what is the right relationship between the central government and the local government. I mentioned the idea of a vertical share because when we look at fiscal space, and we talked about this last week, what are the options for fiscal space? Within the country, we have the central government's fiscal space, we have the subnational government fiscal space. Those fiscal space together mean the total fiscal space for Bangladesh. The question is how should that fiscal space be divided? Should it be divided the way it is now, or should it be divided in a different way? Those are issues of kind of what is the right equitable, what is the right portion to be able to consider part of the fiscal space versus part of the central government space. You mentioned, for example, land transfer taxes. You talked about the local land development tax. Clearly, those are taxes which are being collected. The question is, what portion, tax sharing, what portion of that should go to the central government and what portion of that should go to the local government? Those are questions that we need to look not only at individual taxes, but as a system as a whole. What is the right equitable vertical share between the governments? Is that done through an annual process, as I mentioned, which is the Bangladesh approach right now? Or should we follow, for example, the India or Pakistan approach, where we have a finance commission, where every 5 years they will decide on the right vertical share and the right allocation? Should the land development tax be divided or not? So should it be done by an independent commission, a revenue allocation commission for a fixed amount of period? Or, as I mentioned, in some countries, it's in a law where it says a minimum of 26% of the revenues will go down to subnational governments in Indonesia, for example, or a minimum of 15% to local governments in Kenya, according to the Constitution, 5% in Ghana. So it really depends on that vertical share issue. What are the right balance? And I think one of the questions is, if we sit down at the table together and look at the arguments, the question is this the right balance? Or is it not? For example, I know that the land transfer tax, a portion of it goes to local governments now. Is that the right portion? Or should that portion be higher? You mentioned something about roads. Many countries, they will have a fuel tax, a tax on the motor fuel. That is maybe only for road maintenance, it's earmarked for road maintenance, but local government roads also are important. So maybe some countries, they will take some of the fuel tax, and some of that money will go down to local governments to help pay for the road maintenance. I don't understand the situation in Bangladesh.
Does local governments get a portion of the road tax, the fuel tax to be able to pay for the roads? But I know many countries do that. So I think you're raising some very, very important questions. I think you would have to look at the details and sit around the table with the central government and the local government to decide what is the right balance to be able to do that. And I think that's a very important question that needs to be addressed. So, I appreciate the question. I don't know the specific answer for Bangladesh, but I think it is something that could be talked to between the different parties. So thank you. Any more question? Microphone, সামনে. Thank you very much, Professor Waikeli, for your presentation. Actually, from the first presentation, after the first presentation, I had a lot of questions, but after your second presentation, all the questions are gone, because you described the things so nicely and in so details. So I have found the answer of the most of my questions. But still, from the presentation of the first seminar, that is in the last Sunday, I had one thing to know. That is, you have mentioned local government institutions we should give discretion to them, so that they can plan how they can maximize their services, and also they can earn more own source revenue. So at one head we should give them discretion. Then at the same time, you have mentioned local government institutions should be accountable. We should give them discretion, and also we should make them accountable. So the accountability is a very big issue in the context of Bangladesh. And there can be two types of accountability. One is one accountability to the central government. This is a big issue in Bangladesh, and also accountability to the people, citizen. So in the context of Bangladesh, can you please put some lights on how we can ensure the accountability of the local government institutions? This is one thing. Then another issue is that in the presentation, in the first presentation, you have mentioned there are three types of areas where we can improve our tax collection. One is collection, then one is evaluation, and another is coverage. So this is these all are highly political, especially to increase the level of tax is highly political. But to me, I think it is less political or less challenging to work on coverage and work on collection. So in the context of Bangladesh, I think we can work more on collection, improve to increase the efficiency of collection, and at the same time we can increase the coverage. And by increasing efficiency of collection and by increasing the coverage, we can improve the total amount of tax collection. So what is your opinion in this regard? Thank you very much. Well, thank you very much for your excellent questions. I think accountability, as I mentioned last week, we have discretion and accountability. Is that local governments do need discretion in order to be able to address the needs that they have in the most efficient way. But discretion without accountability can lead to misuse of their power, and also a lack of efficiency and things like this. So I think accountability and governance really is important. And the question is what type of accountability structures do we need to put in place? And I think, as the C4C team leader mentioned earlier, one type of accountability is to have good financial records, good, clear, transparent financial accounts,
so that people can look at those, even within the local government, between the elected leaders and the staff, to be able to have that horizontal accountability, and to be able to go to have those to not only on the financial accounts, but also on the performance of the service delivery. And I guess one of the issues is, yes, we have horizontal accountability within the government. We also have top-down accountability. So the central government, we have to be accountable to the Comptroller Auditor General, to Parliament on the way that central government funds are being used, to the local government department for the projects. Obviously, they're interested in kind of holding the local governments accountable as well. But as you said, one of the most important accountability structures is the downward accountability or bottom-up accountability. What type of accountability can we have with the citizens? Because ultimately, the local government is there to work with the citizens to provide services and to help organize the local government citizens to be able to generate economic development. And I think that bottom-up accountability is very important. And as I mentioned earlier, ideas of participatory budgeting, issues of citizen taxpayer education, kind of citizen monitoring groups. There's all kinds of ways to get citizens more involved. But if you look at studies around the world, citizen involvement in governance and participation is the weakest point in all countries, because it's hard to get citizens, and it's hard to get that connectivity with the citizens. So even in the U.S., Indonesia, Bangladesh, and other places, there have been many studies trying to figure out what is the best way to strengthen the accountability from the bottom. How do we link the citizens and the local governments together more effectively? And so there's a lot of different studies on that, but I agree with you that that's an important issue that we need to kind of focus on. Your second question about what is the right strategy to prioritize and to move forward. And as I mentioned in my overhead, and if you download the diagnostic manual for property taxation, it's free on the internet. If you download it, it has lots of international experience, lots of questions that we encourage local governments to ask in terms of identifying where the challenges are, and lots of experience on kind of what can be done with the coverage, what can be done with the valuation, what can be done with the collection, and also different countries of experience in terms of sequencing. And I agree with you that all aspects are political, all aspects are technical, and all aspects are social. And so the big question is, yes, it's political, but it's also a technical issue. So yes, we need the technical solution, but we also have to have the political support, and we also have to have the social governance support, because the stakeholders, the people who have to pay the tax, the people who are collecting the tax, the people who are actually using the tax money to spend and deliver the services, we're all part of an integrated community or partners where we all have to work together if it's going to work. And so that's why we have to think of it comprehensively, but target, for example, in one city corporation, maybe coverage is an important issue. I think someone mentioned earlier that there's lots of new buildings being built. Buildings are being changed all the time. That information may be out of date. And so we need to improve the coverage. The valuations definitely are out of date. If we're not valuing until every 8 years, and even then, sometimes it's postponed. Some of the values are really low. And when you have low values, you also have bad equity, because the people are paying the wrong amounts. And so the equity is really important. And if it's not equitable, the accountability is not going to be there. So it all links together. And I agree with you that collections is critical, because ultimately everything else is potential. We can have the most beautiful coverage, the most beautiful valuations, but if we don't collect, then it's still only potential revenue, not real revenue. And so the real revenue is when you actually collect the revenue. The real equity is when you collect the revenue. The real efficiency is when you collect the revenue. Otherwise, it's equity on paper, it's efficiency on paper, it's revenue on paper, but not revenue, equity, and efficiency in practice.
And so the collection function, I agree with you, is really important to make sure that the collections are done fairly, systematically, that taxpayers know their expectations, they know their rights, and that together we're actually realizing those revenues in order to realize the service delivery that those revenues can provide. So thank you very much for your questions. I have a question. My name is Shaila Farjana, and now I work for Local Government Division. Thank you for your nice presentation. I want to mention one thing, that is, in our Local Government Act, there is a provision to punish citizen. I mean, to fine citizen if anybody is not willing to pay their taxes. But there is no practice in our local government bodies to fine anybody. In your presentation, you already mentioned that in our country or in other many countries, our citizens do not have tax education, and we are not motivating them, and our citizens are not so willing to pay taxes because they have mistrust on local government bodies or government. So if, do you think without educating them or without motivating them, the fine system can collect more taxes? What's your comment? Thank you. So I appreciate that question, because it all relates to human behavior. And I look at your face, and I look at many of the faces who are sitting there, and I know that many of you have children. And the question is, how do you motivate children to do things? And at least I have 3 children, and I keep thinking that, well, one is, do we provide incentives, or do we provide a premium? If you eat your food, you will get a dessert. Or if you pay your taxes, you will get water, you'll get better roads. So one, and we talked about this, that if you pay earlier, you can also get a discount. If you get 5%, 10% if you pay early. And so those are positive incentives. Those are rewards. But of course, we also, in human behavior, we have sanctions, where if you don't pay your property taxes, you will not get your building permit. If you don't pay your water, you don't get your water. So we can have sanctions. And so one is positive incentives. The other one would be a withholding of a service called a sanction. And the third one is the penalty, is that, as you said, that if you don't pay, you will have a fine. You will have a 15% penalty. But if you never force people to pay the penalty, then citizens will say, 15%, make it 100%. Make it 1,000%. It doesn't matter, because I'm not going to pay anyway. And so the fine is only effective if you have the option of actually either taking the property or going to the bank account and taking, we call it garnishing the bank account. We can go to the individual's bank account, and the government has the power to take the money from that account. Or we can say garnish wages, and so you can go to the employer and tell them to pay the tax. Or if the renter doesn't pay, you can go to the landlord. There's many different ways. And I think the Revenue Board, the law is probably much stronger. At least most countries, the central government enforcement mechanism is usually much stronger than local government enforcement mechanisms for the tax department. The big question is, what type of incentives, positive incentives, sanctions, or penalties are going to be important to change human behavior or to change taxpayer behavior? Clearly, if we can provide good services and people voluntarily pay the tax, that would be great. But if there's 5% of the people who are not willing to pay their taxes, then what options does Bangladesh law allow? Is the law the problem, or is it the implementation is the problem? Is it a lack of political will? If so, then it's a political issue. It's not a technical policy issue. It's more of a willingness, not the ability. It's a willingness to do something. And so to get the willingness really comes down to political will. Is the local government political power, or the central government political power,
political will sufficient to be able to implement the policy. If the policy is wrong, we should change the policy. But if it's more of a implementation problem, then I think it's mostly a political will problem. So the big question, how do we mobilize the political will to be able to implement? And I think that's your question. And I don't know an easy answer, because it's all related to kind of the willingness to do things. And so how do we get the political leaders to actually take that difficult step to be able to talk to the taxpayer, try to convince the taxpayer, but if the taxpayer is unwilling to do it, what type of punishment, what type of sanctions or penalties? Because if we don't enforce the law, then it's also not fair. Because as we said earlier, for people who are paying the taxes and voluntarily paying the taxes, that's not fair to them, because why don't they also not pay the tax? And so it's always an issue of equity as well. But very good question. Thank you. Thank you, Professor. I think there is no more question. So thank you very much for addressing every question. Now we are almost at the end of this seminar. I am requesting Mr. Deepak Kumar Chakraborty, our Additional Secretary, to deliver his speech. Capacity for cities, that is C4C প্রজেক্টের আয়োজনে আজকের বিয়ন্ড কোভিড লোকাল গভর্নমেন্ট সিটি কর্পোরেশন ফিসক্যাল স্পেস সংক্রান্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের আজকের এই আলোচনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আমার অগ্রজ প্রতিম সহকর্মী, স্থানীয় সরকার বিভাগের আরবান উইং নগর উন্নয়ন অনুবিভাগের প্রধান জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী মহোদয়, আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দিন আহমেদ স্যার। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এই প্রকল্পের সুযোগ্য প্রকল্প পরিচালক আমার অনুজ প্রতিম সহকর্মী জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী, সামনে উপবিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত 4টি সিটি কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন থেকে আগত সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সহ রেভিনিউ আর্নিংসের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, জাইকা টিম লিডার এবং জাইকা ফ্রেন্ডস এবং এই প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, especially my great felicitation and respect to my professor, Professor Roy Kelly, because I was a trainee in Duke University in last February 2020 under Professor Roy's guidance. He's my professor. He's a huge, versatile personality, really resource, and JICA team leader. ভদ্রমহিলা ভদ্র মহোদয়গণ, সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। গুড আফটারনুন টু প্রফেসর রায় কেলি and Ms. Nauka Anjay, team leader, and friends who are virtually connected from Japan. My deep respect to Professor Rai Kelly for his huge presentation and exhaustive presentation, for giving us so much insights and thoughts how to improve or enhance the revenue earning of our city corporations. Because in Bangladesh, all the local government institutions, they are suffering from their own revenue earnings. So there are lots of suggestions to follow, especially in your presentation, Professor Kelly, in your first presentation, you mentioned rental to capital value system regarding tax assessment. Area to value based, it's okay in case of Bangladesh, but according to taxation rules 1986, rental to capital value system, it may create some noise in some areas.
So it will be harder for the city corporations to shift from rental to capital value system. In other slides, I found interference from central government to the revenue earnings of local government. In our case, in Bangladesh, our central government is not interfering. Rather, the central government is always pursuing the local government institutions to enhance their revenue earnings. In some cases, like in Union Parishad or Upajala Parishad level, we are introducing performance block grant system. Who are performing well, they are getting more ADP or more funding from the central government. It's a unique idea from your presentation I got. This is Citizens Academy. It will create a good impact, I think, because we can encourage or motivate or sensitize our people, city dwellers, how to pay the tax without any hassle. It's a good innovative idea from your presentation, and I am requesting all my colleagues to practice this type of, or to establish Citizens Academy in all the city corporations to motivate or to aware or to popularize the taxation system of city corporation. My thanks to Ms. Nauka Anjay. In her presentation, she mentioned rebate system should be equitable. It's a good point, I think, because in some city corporations, they are not giving the rebate in an equitable manner. Rather, they are giving in equal manner. It should not be equal, it should be equitable. So it's a good point. আমি এই পর্যায়ে আমি বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, সভাপতি মহোদয় কথা বলবেন, লাঞ্চ ওভার হয়ে গেছে। আমি আমার সহকর্মী যারা আছেন বিভিন্ন ইউনিয়ন সিটি কর্পোরেশনে কাজ করছেন তাদেরকে অনুরোধ জানাবো, বা আমার মন্ত্রণালয়ে যারা সিটি কর্পোরেশন উইংয়ে কাজ করেন, এখানে ডেপুটি সেক্রেটারি সহ অন্যান্যরা আছেন, আমি অনুরোধ করব আমরা C4C প্রজেক্ট থেকে যে ইনসাইটগুলো পেলাম, যে থিঙ্কিংগুলো পেলাম, এগুলো আমরা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব। এবং সত্যিকার অর্থে যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি, যেমন আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি স্যার বলছিলেন যে আমাদের একটা অবশ্যই হোল্ডিংগুলো ডাটা বেস করা লাগবে। ডাটাবেস যদি আমার থাকে, তাহলে আমার ট্যাক্সেশন সিস্টেম, অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেমে এটা ইম্প্যাক্ট করবে এবং কোনো জায়গায় কোনো ল্যাপসেস বা কোনো ফাঁকি কেউ দিতে পারবে না। কারণ আমি যদি জানি আমার কত হাজার কত লক্ষ হোল্ডিং আছে, কোন হোল্ডিং এর নেচার কিরকম, কোন হোল্ডিং এর 10তলা বিল্ডিং আছে, কোন হোল্ডিং এ 1তলা বিল্ডিং আছে, যদি আমি জানি আগে থেকে, তাহলে আমার অ্যাসেসমেন্ট যখন আসবে তখন আমি আবার রিচেক করতে পারবো। অ্যাটলিস্ট 10 to 20% আমি যদি র্যান্ডম চেক করি, তাহলে আমার অ্যাসেসমেন্ট টিম ঠিকমতো কাজ করলো কিনা সেটা আমরা নিশ্চয়ই বের করে আনতে পারবো বলে আমি মনে করি। পাশাপাশি আমার সিনিয়র সেক্রেটারি স্যার অটোমেশনের কথা বলেছেন, কারণ ট্যাক্স পেইং সিস্টেমে হ্যাসেল আছে বিভিন্ন পর্যায়ে। আমার ছোট্ট একটু অভিজ্ঞতা আছে, আমি একটি সিটি কর্পোরেশনে চিফ রেভিনিউ অফিসার হিসেবে কাজ করেছি। আমি দেখেছি যে মানুষ ট্যাক্স দিতে এসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা হ্যাসেলের সম্মুখীন হয়, বা কোনো জায়গায় যা ট্যাক্স তার চেয়ে কিছু বেশি পে করতে হয়। ফলে যদি আমি অটোমেশনে যেতে পারি, সেই হ্যাসেলগুলো থেকে আমরা আমাদের সিটি ডুয়েলার্সদের রক্ষা করতে পারি বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই C4C প্রজেক্টকে, তারা সুন্দর একটি আয়োজন করেছে এবং এই কোভিড প্যান্ডেমিকেও বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের পার্টিসিপেশন এখানে খুবই ভালো আছে। সেজন্য যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবাইকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি যে ইনসাইটগুলো আমরা পেলাম, যে থটসগুলো আমরা পেলাম, সেগুলো আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে এগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। আলটিমেটলি আমরা আমাদের রেভিনিউ আর্নিংস বাড়ানোর চেষ্টা করব, আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরতা আমরা কমানোর চেষ্টা করব। তাহলেই কিন্তু সিটি কর্পোরেশনগুলো, লোকাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশনগুলো তাদের ডিসিশন তারা নিতে পারবে। আর নাহলে যত বেশি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উপরে নির্ভরতা থাকবে, তত বেশি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পরামর্শ, অনুশাসন যেটাই বলি সেটা শুনতে হবে। আমি আমার কথা বাড়াচ্ছি না। মেনি থ্যাঙ্কস এন্ড গ্রেটিটিউড টু মাই প্রফেসর Roy Kelly for his nice and exhaustive presentation and lucid presentation. Thanks to Ms. Nauko Anjay for her good presentation. Many thanks to all the participants
participants for attending this type of program. এবং আমাকে many thanks to C4C project, especially project director, to invite me to be here and to speak before you. Thank you so much. Joy Bangla. ধন্যবাদ স্যার। এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য এবং এই আজকের সেমিনারের সমাপনী ঘোষণার জন্য আমরা অনুরোধ করছি আজকের এই সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব নগর উন্নয়ন স্থানীয় সরকার বিভাগ। এই সেমিনারে এক্ষুনি মঞ্চে যে উপস্থিত আছেন আমাদের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব প্রশাসন দীপক চক্রবর্তী, আমাদের প্রিয় প্রজেক্ট ডিরেক্টর এই প্রজেক্টের, এবং যারা আছেন আমার সামনে কাছে দূরে আমার সহকর্মীবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সুধীবৃন্দ, এবং স্পেশালি প্রফেসর রয় কেলি। First and foremost, it's my privilege to express my gratitude and thanks to you for having with us for the full 7 days, and also for a good cognitive mentoring towards us. And again, I express my thanks to the JICA for their all-round support to this project, especially to the local government division. আমি আজকে কথা বাড়াবো না। What I can say that in my end is my beginning. This is the T.S. Eliot says, but I can say that in your end is my beginning for getting an end. আমি আপনাদের শেষে আমি শুরু করেছি শেষকে স্পর্শ করার জন্য, because this is the last time. Within few minutes, this would be our privilege to get our lunch, but I don't know what Mr. Kelly will do. What Roy Kelly will do, I don't know, because maybe he will be preparing himself for getting breakfast or sleep. Isn't it, Kelly? আমি যেটা মনে করি যে প্যারাডাইম শিফট হচ্ছে একটি বড় জিনিস। প্যারাডাইম শিফট আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার, এবং আমি আজকে সন্তোষ ব্যক্ত করছি যে আজকের এই সেশনে সবচেয়ে বেশি থট প্রভোকিং ছিল কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার্স সেশন, এবং ডিরেক্টলি আপনারা যারা প্রশ্ন করেছেন, বিকজ কোয়েশ্চেনিং ইজ দ্য মেইন সোর্স ফর গেটিং নলেজ, গেটিং ভেরি প্র্যাগমেটিক নলেজ, এবং আপনারা যারা প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন ডক্টর কেলি, এবং আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি, এবং এই কোশ্চেনিং সেশনটা খুবই প্রাণবন্ত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি স্থানীয় সরকারের যে সেলফ অটোনমি, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং এই অটোনমির জন্য রেভিনিউ রিলায়েন্স ইজ এ ভেরি পিভট ইস্যু, আই মাস্ট সে দ্যাট। এবং একই সাথে স্থানীয় সরকার যখন তার ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা টু বি free in their own source hote chaয়, তখন service excellence is a very necessary thing. What we can say that customer focused service is a very good idea that is prevailing all over the world. And আমাদের যে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম রয়েছে, আমরা যেহেতু এখানে জায়গা আছে, আমরা জানি যে একসময় টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট নামে একটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম জাপান ইন্ট্রোডিউস করেছিল, এবং আমরা যখন পিএডিসিতে ছিলাম তখন সেটার আমরা পার্টিসিপেন্ট ছিলাম। সেটার যে অ্যাসেসগুলো আছে আমার এখনো মনে আছে যে দি ভেরি টার্ম কাইজান অ্যাক্টিভিটি, ভেরি রিপিটেটিং অ্যাক্টিভিটি, হোয়াট ইট ইজ ডিফাইন্ড ইন দিস ওয়ে। তো সেটা একটি বিষয় হতে পারে। আর আমাদের আজকে ডক্টর রায় কেলি বলেছেন যে আমাদের যে হরাইজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল যে এক্সপোজার, সেটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, এবং ট্যাক্স, আমি মনে করি যে ট্যাক্স কালচার আরো বেশি আমাদের মধ্যে চালু হওয়া খুব জরুরি। তো পোস্ট কোভিড অথবা নিউ নর্মাল সিচুয়েশনে আসলে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের বাজেট হোমটা কি হবে,
রুমটা কি হবে, স্পেসটা কি হবে, সেটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল, খুবই সময় উপযোগী বলে আমি মনে করি। এবং আমাদের পলিটিক্যাল উইল যেটা উল্লেখ করা হয়েছে, দ্যাট ইজ said by ডক্টর রয় কেলি, এবং ইমপ্রুভ ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমি মনে করি যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের প্রচেষ্টা খুব আন্তরিক, এবং সেই প্রচেষ্টা যাতে রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড হয়। আমরা প্রথম দিনে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, এবং গতকাল একটি আলোচনার সভায়ও তিনি বলেছেন যে কি করে সবাই মিলে কাজ করতে হয়। এবং আমার মনে হয় কাজের তো কোনো বিকল্প নেই, আমাদের এগিয়ে যাওয়ার শপথ শুধু মুখে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে, আমরা যেন আমাদের কাজ দিয়ে আমাদের দেশকে, আমাদের ভালোবাসাকে প্রমাণ করতে পারি। এবং আজকের এই আমাদের জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে এই ভালোবাসা শুধু মুখে সীমাবদ্ধ না থেকে কাজে পরিণত করার মাধ্যমে প্রকৃত ভালোবাসাটা আমরা দেখাতে পারি। আমি আর সময় নষ্ট করব না। জ্ঞান হচ্ছে এমন একটা জিনিস, সেটা খুব ভোলাটাইল, এবং নলেজকে যদি ম্যানেজমেন্টের শেপে না নেওয়া হয় তাহলে এই নলেজ আসলে কোনো কাজে আসে না। তো অ্যাগেন আই এম এক্সপ্রেসিং মাই থ্যাঙ্কস অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড টু অল অফ ইউ ফর ইউর গ্র্যান্ড অ্যান্ড গ্রেট পার্টিসিপেশন হিয়ার। আমি আজকে project director JPD, I also express my heartfelt thanks to him for arranging this kind of seminar, which may think that this is very utility and purpose seek for all of us. এবং আপনারা যারা মাঠ পর্যায়ে আছেন তারা এই ইনপুটগুলো নিয়ে কিছু যদি আউটপুটে পরিণত করতে পারেন, সেটাই হবে আমাদের কাজের কাজ। I would like to conclude myself by saying a very Frostian touchstone line, that two lines from his great poem, Stopping by Wood on a Snowing Evening. In this poem, Robert Frost says, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." Thank you all. ধন্যবাদ স্যার। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই সেমিনার এখানেই সমাপ্ত। সম্মানিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ, আপনাদের জন্য খাবার প্রস্তুত আছে, অনুগ্রহপূর্বক আপনারা খাবার গ্রহণ করবেন। স্যার।